zigenza okujjawo. How do we now as a community? I think part of the problem is denial. Buli lw'osigala mu mbeera ezzeemu okudenyinga n'ogaana ekintu, it frustrates and inhibits the ability to be able to deal with it. A lot of things kebere tawuba mu Busiraamu etandika with an acknowledgement nti Rabbi nakoze ezambi. Naye ng'owulira okyalinamu resistance ega nti ezambi sahalikoze, it becomes very difficult for you even to start ogenda okukola tawuba. So it starts from an acknowledgement, 1. 2, nekigenda ku level where okitamwa. Okoze acknowledgement nti nakikoze, you admit. 2, nogenda ku level ega nti nkitamwa. And then 3, nogenda to promise yourself that you should not or you shall never repeat that. Bodda muno ekigwamu, it's human, but at least element basis here tauba has to be on those 3 conditions. An admission, an acknowledgement that you have committed wrong, you have sinned. 2, it has to be distasteful to you, because that's where now remorsefulness ekuyamba okutandika building that ability now to move on. And then at the 3rd level, that's where you get to the point of now promising that you shall never do it again. Tauba component, package ya tauba is that bebe today, nemu context of Islam. So I was just laying out that. But let's start the program and I'll come to Dr. Ngondwe just to hear, probably you have something burning that we can start talking about. Welcome, if you have just joined us, 12 minutes past 8 o'clock in the United Kingdom. This is Come, Let's Talk with me, Kassim Kayira, live on 75 W Radio, live on Ummah Connected, on YouTube, on Facebook, and on Zoom. Tonight, we are talking about a very difficult subject, but we've taken the story as a basis to start having this conversation, but it is not going to limit the conversation that we are doing. We are looking at the bigger picture, but starting from this. Here is the story. A lady has come out to accuse her husband of sexually abusing or molesting her daughter, or his step daughter, who is just 13 going 14 years old. Since we've got these details, the story has gone viral, with people making comments, initially accusing the man, but then more details are now beginning, and this is an evolving story because it is an active story. Like I said, we are just going to allow a very short time for us just to look into the intricacies of this story, but then move away from it. I wanted us to look at the bigger picture within our own community. If, think about inside your home, and may God forbid, if a situation like this arose, how would you deal with it? What would be the first point of contact? Is it sitting within the house to try to see whether you can resolve this? Is it running to the authorities? Is it seeking help and support? Now, it is a difficult conversation, but one that we must have. Think about this. Something happens to a person, it's done by one person, anything. But if they are Muslim, then it's a blanket that every Muslim now has been responsible for this. Yet, single omuntu omulala w'eddiini endala akola ekintu bakiraba as an isolated incident. Kati ffe abasiraamu twagenda mu butaala tuninga emunyenye, we are in a place where we are visible. Bwe kiba nti something comes now to Muslims, how do we manage our own shock that we have come to a situation where a story like this comes in? Do we have a mechanism of sort of sitting down and tugenda kwogera n'eddoboozi limu, and this is what we are saying? I think some of that lacks, unfortunately, mu perspective eyaffe ey'obusiraamu. Tubadde n'embeera ey'abamaseeka bannantagambwako, abamaze ennaku abagenda mu kubuulira kwabwe ne babaako ebigambo ebyogera ebisosowavu ebigenda ne binyiiza. Allah nga there is even basis within the Quran. Allah watugaana okuvuma abantu bali bwe bajja ate okujja bavume ne Allah subhanahu wa ta'ala ne bazadde bammwe without knowing. Now, there is no central authority that would sit these people down and just have a conversation about, do we have an approach of how we should deal with this? Many of the problems that we face often as Muslims are problems that we share with other faiths.
But how comes you don't hear these things coming out within from the other faiths? Nebigenda okuba nti bisasamala. Lwaki waffe mu Busiraamu watabaawo mizi? Lwaki watabaawo kubaawo a way that something can be handled within? Omwana atali Musiraamu, Omukatuliki especially, ayinza okugenda n'afuna olubuto alufunidde ku luggya. The first thing they do is kumwatikwata mwana ne bamutwala ng'ewa ssenga ow'ebijaaba ow'ekyabakuza. Omwana oyo ne basooka ne bamupeeka olubuto lwe n'abeera nalo n'amala odduzaala ne bamuteeka mu koosi agenda okuddamu okwapiyaringa within the village. She's a nurse, where the stigma that would have come with the pregnancy suddenly now is transformed from the beauty of the new profession that this person has. Basiraamu ogenda okulaba something like that happens, the first reaction that comes is how the society itself starts back-mouthing this person. Ne baba nti n'omwana yennyini n'abazadde bennyini omwana bakutte bakasuseeri nosanga there is no approach. Is there a way that as a community we can have a voice that we can sit together and say, eno shaitani etuguddemu, kino kizibu kitugwiridde, how do we deal with it? How do we get one voice that we can put out that would be able to address this? Well, like I said, it's a difficult conversation, and therefore you can already hear me sort of getting animated, just trying to sort of build a bigger picture. There's this big animal that is taking place in people's homes. Abazadde, abaana, brothers, cousins, uncles, abakwata abaana ne babasobyako. It's not only girls, even boys. These cases are happening. Now, either it takes too long to be reported. How do we empower children who are facing abuse to be able to come out and sort of report so that maybe the damage can be limited? There are children you hear when I'm 6 years old, she's 15, or in the pregnancy, so in the process. If an intervention was able to come in quickly, could it have stopped this situation? How do we empower children to sort of know something that is not right and have the energy to sort of be able to report? And the fear is still there. For a child of 6, 7, 8, 9, 10, up to 15, the fear is there. If we acknowledge that it is there, there are stories you hear out. Abana gagana galenzi agavubuka agafuse tab abakwata bamama baabwe when they rape their mothers. Now, these are things that are out there. You hear these things, and we can pretend when we come to public to pretending, but these are things that are there. Mama naga nti ngenda nti in the public to report nti omwana yankasa omukwano, not once, not twice. Omukadde nafe ekitiibwa ng'omwana bwe omuntu abeera traumatized. And this is happening within communities. Now, how do we address this? How do we help these people out of that? It might be that even now, the perpetrators themselves are in a problem, because oftentimes you'll find someone was victimized as a child and then they carry it on. Is there a way of breaking this chain? A trauma that this person suffered, and transferring it over to somebody else. Isma, Dr. Ngondo, just quickly, please, if you have the clip ready, I'd like at least to play about 5-10 minutes in it, and then we can open the conversation, please. Doctor, please go ahead. Welcome to the conversation. If you've just joined us, the program is Come Let's Talk with me, Kassim Kayira, and we are live on 75 W Radio, live on Ummah, connected on YouTube, on Facebook, and on Zoom. I'm looking for it. Yes, I've just found it. Isma, I'll make it. I think it's been made. I was just trying to get to it. It looks something like, oh, no, it hasn't been. I'll just assign that to the co-host. Yes. Yes, Doctor, please, you can unmute yourself. I've given you the mic. You had put your hand up before we get into the depth of this. Tomorrow, inshallah. Go ahead, Doctor. Mr. Ngondwe? Mr. Ngondwe, yawanisa omukono ati naabulirayo. Dr. Isaac Kajimu Ngondwe is a psychiatrist, a psychiatrist, I should say, a trauma scientist, and therefore would be helping us tonight, especially in Gatulabiye, what we can do in situations. But his hand is up. I was trying to get him and hear. Doctor, are you there? Can we try again?
Can you unmute yourself or microphone again? Unmuting. No problem. When you are ready, I will just bring you in. It's just your hand was up and I thought probably you had something burning. So tonight, inshallah, Isma Bubera ready? No, it's the clip Yomcharo Yini. These ones are just some of the victims that have suffered this. And I was just about to say that you'll find that a lot of these stories happen within families. Yes, story yenyini eri akatambi karibu anaisima simanyo wokarabye watu karaba. I can resend it to you, but I would have imagined that it would have been downloaded already. Should have it. Yes, that's the one. So let's try and to gain deco. We'll just play about 5-7 minutes to allow people, maybe if someone hasn't watched this, it is traumatic. It was traumatizing, but it's a story that has to be discussed, especially considering the dynamics that are now beginning to come up. I know. Ngate bana bange mbatisa baticha ku masomero bano boda boda segera baskali waka era kayima kaskali kali eri twali tumuwe mmere naye kati twamugamba tandika ng'okwefumbira okubeera nga abaana bange mbateeka wala naki nga sikisuubira nti ate kakati kiri mu nnyumba Bakisesekera mukazi wa mama yake emeka inemeka na 14 emyaka 14 And just for clarity, Ruth Karibara's channel is the one we are getting this item from. Omwaka we gwatandika ogw'okusoma ng'abayingira senior 4 nenjogera naye nangamba nakugamba ekyo kyoyo omwana kyakola kyaggwa kati nga nina muwala wange ali mu senior guno omwaka kati wa senior 2 alina essomero lyasomerako nga kumpi wano asoma dde ne mugamba omanyi hanaati vaayo ojje dadi nja munnyonnyola ng'otuuse wano then yali omwami wange nga tali wa Sudan omwana n'asitula ebintu n'ajja nengenda nemusomera nemufunira ekifo nemufunira uniforms nensasula buli kimu byonna ku ssomero. Yes. Kati era omujjali wali omulese wa taata we. Eri wali wa taata we. Kati watagenda taata taliyo. Nagala omujjali abeere wo. Omwami wange ajja kuwulira bulizi nti omwana yatandise okola ki? Okusoma. Omwana n'atandika okusoma. Kati bwe namala ne mukubira. Nangamba isokero akuba nti gwe kiyingiddemu naye nze mbadde njagala mupanishinga ebikibu kye ne banne balabire ku oyo nti teri kuzanyira mu ssomero. Olwamala n'agonda ne school fees n'azitandika okola ki? Muzibu. Sokolindeko. Ono omwana wuwo naye nga taata we mulala. Omwana gwe njogerako wa mwami wange. Wa mwami wo? Yes, si wange. Lwaki asala kukonfidinga mu gwe n'atayogera na maama we? Kale abaana abo nali nga nakafumbira omwami wange. Mama abwe namusanga taliimu mu maka. Kayanoba. Nembeerako ko nabo. Emyaka ng'ena. Nga nze mbalimu. Kati oluvannyuma waliwo embeera etaali nnungi ne maama waabwe nali mu maka ge. Ne mugamba omanyi Haji wansanga nina amaka gange. Olw'obulungi bw'obufumbo bwaffe n'abaana bange nange bwe wansanga nabo kanzire mu maka gange. Omukyalo ono bw'anajjanga okulaba abaana be. If you have just joined us, the program is Come Let's Talk with me, Kassim Kayira. We are looking at the story that has become the basis of our conversation. Jetugenda okubanga twogerako tonight biidhnillah. Nkakasa bangi akatambi mwakarabye kubadde kugezaako okulinda ku bantu okujja okuba nti bajoining a conversation. Bwana Ismand was actually given what we need to delve into kaklipu kenyini tujja kaleka tusobole okuba nti tutandika okweŋŋanga ekizibu kyennyini ensonga nyamukulu gye tuliko olwaleero. Bi'idhnillah, we are trying to address something that is absolutely critical within our society. Allegation yakoleddwa. I do not want to go into this case kubanga as it is now, omwana ono obwelu musango gulinga oguli mu kutandika okutambula guyinza okujja okugenda mu kooti and new developments are coming. This mother made an allegation nga kitaawe w'omwana, step dad w'omwana
bw'abadde amukwata abadde yakamukwata emirundi esatu abaana bazze ne bakola testimony naye akatambi akazzeeko okufuluma kabaddeko ate omuwala omwami gwazaala ng'avuddeyo okujja okulimbulula ebigambibwa ate muganda we mutowe byagamba nti kitaawe yamukwata. Mulimu some details that actually were difficult to sort of put together. Some of the details, for instance, mubaddemu ekyokuba nti omusajja yali ajja mu kisenge abaana bwe beebase room esulamu abaana bataano, only one was hearing, baali basharing akatanda noono ng'asula wansi. This girl was sleeping in the bed upstairs, or rather up the deck, and kitaawe najja n'atandika okuba nti amutigaatiga. Dr. Ngondo, since you are back now, let me try. What do dropping off? Let me first bring you in, probably, Travis. Please go ahead, Doctor. Hello? Mr. Ngondo Wori? Nkuwadde okwanmutinga, please, if you can unmute yourself. Dr. Isaac? Hello, Dr. Isaac? If you can unmute yourself, please. Maybe they can make him a co-host, then he can be able to unmute. Might be able to unmute. Okay, let me try that. Doctor, I'm going to make you a co-host, so it's just also going to be unmuting easily, and especially on a conversation like this, I think we need. Okay, so Doctor, you can try and see if you can unmute yourself now that you're co-host. Well, something is definitely not happening yet, Doctor. Well, those are one tonight. So I was just sort of painting a picture of the story. So the story is omusajja yajja yatigatiganga omwana n'asooka building a picture, and then after which we yajja n'amusobyako emirundi ebiri before, and then the last time that became the basis, of reporting this, omuwala yali atya okugamba nnyina naye n'atuma step sister we omuto agende abulire mami, olwabulira mami omwana ne bamukimayo okuva ku ssomero bajje basobole okuba nti babitebya. No, this is the allegation. Yes, Said, it is alleged. Ndi mukwogera story nga bwe bagitebezza. Of course, like I said, this is an allegation in an active case that is still, being investigated by different sides of the story. Mbadde nva kulaba ka clip wano shortly, Minister Sarah Kiyingi bwe yamiitinze ne Hajjati ono n'ebibuuzo bye yamubuuzizza. A few things now begin cropping up. Waliwo omuko who came and gave his own testimony ng'agamba ngono omukyala, she's after money, they've had a misunderstanding and she wants property, so as a result she's made the allegation, coached the daughter to be able to say this. Daughter w'omusajja yazze to confess, to make her own testimony on Salt TV. It is not convincing, I must say. The evidence is still, the case is out there. Kakati mbekesa, because for us, like I said, there are people from both families that are within our communities, so it is very personal, and that's why I thought to delving out, to get into the bigger picture. This is only, we are using this as an example that is going to help us of discussing the issue mu bunene bwayo. But using this case of one tutumura within our own communities, because there are cases and people know. There are people who called me today privately, and I cannot name them because they decided to call me privately, mentioning cases within families, which raises the bigger question. How? Conversation tonight. If a child came and reported to you on this, where do you start from? What do you do? There's, of course, the shock of it. There is a refusal to accept it because you don't imagine that the person that you love, a person who stays, whatever, the allegations coming to a person, the person looking decent, they are homely people, and then they are still capable of, having another life outside that. It raises questions and it raises confusions in the mind of the woman who's just got this information. So the first place to begin from, how do you respond? Because that first reaction is very important. One,
destroying omwana ono because probably you are refusing, you are so protective of your husband, you beat the girl and push her into silence. It may be that then you burst out and rush to the authorities, and probably, by the time you start even investigating, it is too late. Kumango mazo creating a embedded that now becomes very difficult to reverse. If a person is within the community, you are an imam, you are a sheikh, you are a community leader, you are a chairman, in a position like that, how do you, take a decision now to say we are taking this decision position, but then again, there's now the bigger situation. Where is the victim in this? How do we address that? Go to the victim now and say, we tumazo establishing, because Obstinamo ever has been absolutely clear. Whenever an allegation is made, investigations must take place. Try to establish, and within courts of law, you will find that now they will try to prove beyond reasonable doubt. Now, the problem with sexual abuse cases, especially on rape, for example, or yes, on rape, is reporting that the event has been taking place, if it is from 6 years old, this person is 10 years old or 15 years old, something has been happening, and it's not like it's happened there immediately that they can go again. They were testing, evidence, DNA. In the absence of that, then it becomes your word against the other person's word. There is also the possibility into people make up. People make up. Well, it will be defilement because of the age. It will be defilement because of the age. Now, if someone now, it starts as defilement and then could grow into rape. If the person, because the cases, for example, we're hearing are people who have been abused, say from age 6, 7, 8. Again, the person is 13, 14, 15, yet something has been building up. There are people, for example, who made arguments over this particular case, which I'm trying to avoid because I want us to look at the global picture. That this girl, when she went to be tested, outside does not qualify the fact that, the duty of care from the person would be responsible. There is that also you cannot actually, you can also not rule out that. What duty of care? Chance, you say it might also be a defamation. Yes, I was just starting to build up the case. Actually, again, these are sensitive things, so let's take it slowly so that then we sort of get the full picture. If it starts from that, for example, that's why I wanted us to take it out of this particular case and just look at it globally. Omwana ne bwabanga basanze nga abadde yebaka n'abasajja from before, naye nekijja nti noono yamwebaseeko, ono circumstances ze ziba za njawulo, because this is a person inside with a duty of care and they have failed in that duty. That puts a particular responsibility on their head, because that wouldn't be justification as long as there has not been consent. What on a grant now there cannot be consent at the age of 13 or 14. Age of consent now has been increased, like in India now, from 12 to 15. That's been a success. Following cases is defilement, but is again a mass. There might also be the other side, which is someone trying to frame. We've had cases, especially here in UK. I've had about 2 cases in UK, but there was one that was very common in America of a woman who fell out with her husband. Falling out nayagala akozesa omwana n'agamba omwana agaye nti omusajja yamukutte. Now, this person is never given a chance to even okujja okuwoza. The way it's painted, woman neyerolinga wansi nga akaaba amaziga. In truth, something has not happened. There was a disagreement between the couples, and then omukyala n'akiteeka ku level. Abakyala bwe banyiiga naddala nga awedde nti maybe wakwanye, obusungu bwe bagirako bubeera bwanjawulo nnyo nti abuteeka ku level ndala. This man served 9 years in jail for a crime that he never committed. Painful, as you can imagine. So there's all of this, especially considering in this particular case today, so that's the interesting thing now with social media, where
Now, journalists can no longer control it. It's just in the hands of people. Buli omu wabweru ayogera kyawulidde ne bagamba nti ono mukyuba muyayi wa ku kyalo bamuleese ajja akole statement and he speaks n'agamba nti ono bamuwasa nnaku bbiri ng'amaze n'okutunda ne Prado, and it starts tarnishing the image. There is that, and for me tonight, I honestly and sincerely want us to lowooza ennyo, one, to the community, to the victim first, to the victim. Kubanga omwana ono, whether bakimukoze or not, she's a victim both ways. Victim if it was done, victim if it wasn't done, because her image now can never be the same. Her life shall never be the same, because this is a taint that is going, this is a stain that is going to remain with her for the rest of her life. That if support was going to come in the sense that bakimukoze kyabaddewo, agenda ku ssomero ng'awenyera nekiba nti telltale signs were there, bwe kiba nti kyabaddewo, that is there now support adequate esobola okujja egenda okuba nti egenda kuyamba. And that's where I wanted to think about the bigger community. We have an organization like UMC, Bungereza, etutwala. Do we have a system that if something like this happened, would have support mechanism esobola okujja neyamba okurehabilitating? In the US, there is QAMS. Are there facilities in place? Is there a mechanism in place that would help to address this by helping this person begin to get a life? Knowing when you go back on victims, because now, whether they get convicted and sentenced and they go to jail, 9 years later, like this man returning, is there a mechanism now to co-opt them back into the society? Because they will have to be somewhere. But then you end up on the sex offenders list for life. And that has changed your life forever. So I would like to open the microphone to you, to hear, first of all, your take. But we have raised the questions which I want us to be able to address. Kumuchara, fana'udhu billahi min dhalik, Mungu achitutasi. But your child, your daughter comes to you and reports a case of their father or stepfather or cousin or uncle having defiled them. What is your first point of call? What would you do? 2, as a community, amawulire gasaasana wabeewo ng'abantu abanyumirwa okutambuza olugambo oba ng'abagaa nti kyatuuse mu famire eri kiringa ekitaatutuuke kufa basigadde, and then you are almost celebrating by talking about it. As a community, is there a way that this can be handled in a manner that would allow this case of one, if a culprit is there, if a perpetrator is there, after punishment, but in a way that does not actually taint the rest of the family or the image of even the victim themselves? In case of defamation, which is also a likelihood, omuntu mwanyize munjigiraganya obusungu ne babuza ku omwana bamukozese as a weapon to get rid of you. If an incident like that happened, how as a community bwe tumala okimanya nti omukyalo ono yawaayiriza omusajja n'amuteeka mu mbeera egenda okumwona, is there a way gye tusobola okwegoba ku mukyalo ono as a community ne tumulaga obusungu obwo n'abeera ng'afuuse a pariah, an outsider within the community, just to show and therefore make it an example to the rest of the people that a situation like this can never be allowed to happen? I would like to hear your stories, because in this program, you are all experts. You are coming to this with your particular experiences from different backgrounds. And that's what we would like to have as a conversation tonight. So first question, as a woman, may God forbid, umwana zena aku reporting anaga nti tata nkwata, how would you react? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. If you've just joined us, the program is Come Let's Talk with me, Kassim Kayira. And then I'd like to hear from the men and from the women regarding this situation. And so again, Ojeisa Motia has happened. Hajat Sarah, very welcome to have you back. I don't know if you are still in Chadondo or you are back. And I'd like to start with you because I know you'll open us into a conversation, inshallah, which will help others. Program. Just to let you know, if it is your first time coming into this show, everyone is an expert, and therefore, don't wait to raise your hand. If you want to raise your hand, I'll be more than happy. But if you don't, I'll still come to you because your story would matter to us.
Hajat Sarah, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome back. Mpulira clarity join atayinza kuba nti Richard Dondo. For the world. Alhamdulillah. Well, we are discussing a very difficult subject, although I'm all sounding jolly. It's not jolly, but it's because I'm trying to sort of open a conversation, discussion in this. Starting with the story yenyini Kampala n'ebigibaddemu, because it is an evolving story every time to tufunayo strands and data. But I just wanted to use it as a basis now to look within our communities, because there's American community, there is UK community, there is Ugandan community, there is all of that. Era ne message ekuzze okuva wa NK aga nti Hajjat Sarah kulikayo eka, we missed you. It is definitely clear. Now let's start with this situation. May God forbid, but your daughter, I'll take your reaction on the story in Uganda, but I would like to hear your daughter comes to you and reports that she's been molested or defiled by her stepdad or her father. What would be your first reaction? How would you deal with it? It would be very shocking to me because I would suppose that I'm married a sane man who doesn't even use substances, or I think who is got a good mental health. So it would be totally surprising and shocking for me. And the thing is, depending on how I relate with my daughter, obviously I would believe her because I wouldn't expect her to tell me something like that about their dad. And then the question is, how do I handle it? I wouldn't bring this guesswork into this topic because itself is such a big, sensitive issue. And I can assure you, Mr. KK, that in my line of work as a counselor, I've made such issues. And I can't tell you that this is the best way to handle it because the thing is, we all come from different families. For women who are self-sustaining, it might be very easy for them to pursue justice in this case. And for those who are not self-sustaining, may find it really difficult. Because I have encountered some cases whereby during counseling, a child got HIV who was not born with HIV, and they're not mature enough to be involved in sexual activities. And when you counsel them and talk to them, you end up knowing that it was the dad who has been real dad, not just even a stepdad, but dad has been doing things to her, touching her, and even doing proper sexual intercourse with the child. And when you talk to the mom, some of them go into denial. They don't want even to hear about it. Mm. Yeah. How can a little child put up such allegations? The mom doesn't want to hear about it because, for one, she's like, where am I going to go? How can I approach this subject with my husband? What is the family going to think about me? So she's also caught in a dilemma. Yes, she would like to really believe her child, but then this changes the entire life of the family. Because confronting a dad could be also very dangerous, because some men who do such things can be totally dangerous. He can't do anything to her. If you go speak to him, he can even kill the mother, because they do it secretly. They don't want anyone to know. And these are men who are sane, who you would say are really sane. They're not using anything. But so many of them have done it. And I can say to you that it may look like something that cannot happen, but it has happened in society to very little young babies. I call them babies because some are even 6 months, 9 months. We've had issues like that. So it's quite complex, Sheikh Keke, because one that I encountered and I was counseling was in a dilemma. She had other children. And when she started to investigate, the man had started with other bigger ones. And this little one, because he was a bit younger, was caught with HIV. He caught HIV. And she didn't even know they had HIV in the family until when they were tested. And it all happened that the dad had it and he was spreading it around her children. And the poor woman was confused. One, she knew she was going to die because during those times, HIV was really serious. There was no chance of surviving. And she's having all her other daughters also having the same illness, and the husband. So it's quite difficult. You can't say that this is how you can handle it. Every situation is quite different.
Yeah. So how would you handle it then, Hajat Sarah, in a situation like that, the example that you've just brought? The thing is, if you're doing it as a professional, the thing you have to do, if you're in the UK, you have to tell the authorities what you've discovered because there's no way you can sweep it under the carpet. But if you're in Uganda, even when you bring it up, if the man is a wealthy man, he's going to buy everyone involved in the case and the case will go nowhere. So you are going to just hit a dead end. There's no going forward. And you think about the children and you don't know what to do. You find yourself like you're also handcuffed. Yeah, you know it's immorally not right and it shouldn't be accepted by society. But even with the ongoing case we have now, you can see how everyone has a different opinion. It doesn't seem like even anyone cares about the child. Yeah, It's now the actually. man, yeah, who is being looked after. Mhm. Everyone is defending the man. They're coming up with stories. He might have paid so many people. And now the child and the mother are becoming the ones who are like the culprits, not the victims, but they're becoming the culprits. No, Yeah. Hajat Sarah, I've spent an entire day in different conversation groups, including the group of sheikhs and sheikhats, and we're having a very heated conversation. And the one thing that was actually missing in all of this is the victim. And Yeah. that's why I say, that's why I've emphasized tonight that now this girl, whether she was abused sexually or, well, defiled or not, she's still a victim. Because now that she's been put into the limelight, if she was indeed coached, as some allegations have said, how she overcomes this, because this is a taint, this is a stain on her image that is she's going to stay with for the rest of her life. I'm also actually, let me just add very quickly, program eno mwatuwulya ngo oluzungu tomanyi kuluyombera, please speak your Luganda. It's important that we get out the issues, so therefore I do not want language to be a barrier. Feel free tujjeyo ekintu kino tulabe bwe tukyabya, because as Hajat Sarah has brought obirabye nti bino byebiri in families, and as a person who is practicing, you're already coming into cases like this. Ajat Sarah, so how would we handle this? Was this not handled the right way? Anti kino kyenkugamba shekkeke nti handling is going to be nearly impossible. Yes. Kubanga bw'oggyeeko kakati na bano bonna aboogera ku nsonga eno sinaba family. Yeah, most of them are not family members. Nene bw'otuuka mu family, ebintu bino edda baakiyitanga na maweemuukirano. Abantu tebakyogerako naye ng'ate gye kiri, abantu babikola. So many men have gotten away with it. They do it and no one can say anything. Kubanga ogwo omukyala bw'ovaayo ojja kuvumirwa balamu bo, ojja kuvumirwa balamu b'abasajja n'abakazi n'abooluganda lwo bakugogo bayite omusiru nti ekyo kyogerwa n'ekyokka ate oli akikoze takirinaamu nsonyi aba akikoze. This way it is completely difficult. Abaana bennyini abeera abasajja abo abaana mu approaching amutiisatiisa kubanze kuba enjogeddeko nabo ogera n'omugamba taata yakugamba atya era kyasooka okumugamba nti bw'oliyogera ngenda kutta ate nga mmanyi ntaata naawe kenyini maama omwana bw'akola omusango mugamba muloopa wa taata. Taata n'abeera nga is a feared figure in the family. Kati akaana akato tasobola kagamba. Omulala gwe naabulyako ng'amulaga nti nze nkwagala ennyo, buli wamukwata wonna amulaga nti amwagala mukwano, amulaga this is how bw'alina okumwagala. Naye ate n'amugamba nti ate omulala takukwatangako bw'atyo, ye taata yalina omukwatako bw'atyo, yalina omukola ebyo byonna by'aba amukola. Abaana baffe abawala bannange balina obuzibu. Balina obuzibu ku ba uncles, ku ba brothers baabwe, ku bataata baabwe. Abasajja bafuuse ekizibu ebiseera ebisinga awaka. N'obeera nga tolina gwe mwekakasaako ate gwe bw'obeera nga ogezaako protecting omwana obanga gwe omulalu bakulowooza nti ono omukazi talina magezi. Ensonga zino gye ziri shekkeke zihappenings ku baana abatenya abatannaba na kusookola kwogera n'abagira. Nze njagala nkubulyeko okumanya men can be abusive. Waliwo edda twalinga nga tulinnyanga taxes zino ezo ez'okuba nga batuuza ku bantu ne bakutuuza ku musajja, omusajja n'atabuka amaaso ne gamumyuka, omuti owulira ekintu kikuyitamu eno wansi, oyagala kuva bakugamba mwana gwe terera. So these things are happening and that's also abuse. Omusajja akuleze mu taxi tomumanyi takumanyi, akukutta akunyweza, mugwa mu kinnya n'akunyweza, mugwa mu kinnya n'akunyweza, ate gwe n'owulira ekintu kikuyitamu
nga tolina nakyo bitegeerako. All this is abuse. Bugenda ng'okola then you look akatambi n'okaplayinga back nga naye omusajja kiki yali alina mu mpale. Then you remember no go, oh, so this was what was happening. Abaana abawala, they really have a problem bambi. N'abamu batuuka okuba nti bakola ebibakola. Ekyokubeera nti omwana yatambulako era oluusi ebiseera ebisinga bamukabasanyiza nga tannaba nakwetuusa. It doesn't justify what the dad may have done to them or the uncle. Someone who is supposed to be protecting them. It's really, really worrying, and abakyala nze bagamba ekintu kimu bannange temutrusting abantu. Omuntu omulabira dda ng'olaba muntu mulamu. Nze kuba abasajja be nnawulira be nnalabako abaakabasanya abaana sijja kugamba nti n'omu bw'ati yali anywa enjaga oba anywa omwenge. They are in a place of authority. Abantu abagagga abalina essente, abantu boolaba nga bategeera, and they have done these things. Ne beera swept under the carpet nga teri ayinza nakubyogerako. Omwana n'asigala nga yalina ekizibu kye. Kubanga maama ate n'asigala ne mu maka, abasinga basigadde mu maka kubanga abatalina gy'alaga. Waliwo omukyala omu yagenda n'awulya ekitaawe w'omusajja amuzaala sezaala. Era naye yagamba bugaanyi nti mwana wange ye n'ensonga njogerako ntya. Ye gwe baabuuza oba ye omutwe ogugwe mulamu. Maama ng'ayogedde addukidde ewaabwe w'omusajja ayogera they were like bw'oli mulamu otegeera ky'oyogera. No one can believe you. Ku muntu gwe balaba ng'ategeera. It's so sad. It's really sad. Nakati Hajat Sarah, what do we do? Kubanga now there is a dilemma, and I would like to hear from the men actually at some point in this conversation. Oh, the right thing would be given self-doubt war. It makes it very difficult. When nakwata omwana wange nga mulago omukwano nga taata, already now it puts you in a difficult situation. Nedda shekeke omukwano gwina we gukoma. Fena tugutegeera. Omukwano tugenda kukwasa mwana gwo ku mabeere. Omukwano tugenda kunywekeza mwana wo ku mabeere. Omukwano tugenda kukwasa mwana wo mu bisambi. We know how you can do as a dad. We all know. Waliwo ebintu bye tusobola kukola. Nange ku mulenzi siyinza kutuuka awo. Naye ku muwala tusobola kutuuka awo. Nsobola okwagala omwana wange ne muwahaaga. Nomuhaaga era naye abajja. Oli n'akwata n'akunyiga. That's different. Ffenna tuli bakulu, we can differentiate what we do. Kyokola ne mukazi wo tosobola kikola na mwana wo. So we know what we have to do. Nange kyenkola n'omwami wange sikikola na mutabani wange. Hajat Sarah, now you raise really a very important point. Actually, most of the cases are with men, but also to add that it's not an exception because there are cases with women. It's rare. Maybe it would help to sort of find out where they are coming from on such a matter. But I've had a situation where I've been told of a story, very detailed by the victim themselves. By no mukozi awaka, mcharanga mukurukuru. Hajati, haven't you seen fathers kissing their daughters? That is from Kassim Jumba, Sheikh Kassim Jumba in the US. Would expect a father to take a daughter but not to kiss. Emimwa tegitwatagana. Omusajja okukisinga omwana w'omuwala ku mimwa. I don't really think that's on. It's a peck, it's not, yes. We kiss yeah, peck kutama, I expect that. That's a peck, but not a kiss. It's normal. So this case was Hajat Sarah about Mukozi Awaka. She's about 18, 20. Muvubuka is just 7, 8 years old. Nayenga Mungu yamugerera akasajja kagejja mangu. Omukyala yamukwatanga n'amwebasa wansi n'amusitamako waggulu. N'amukozesa ensonga zennyini ez'ekikulu ng'omukazi ali wali mwana muto ate naye amuwadde warning ey'obutabaako kyaliyogera kyonna. This person has carried on into their life, into adulthood, nemufukira setback actually in one or another. And this person, comes out to talk about it. So while it is not very common for women to come out in this instance, what to JBD, and actually we should not rule out, it's not, men actually take the bigger cases, but women have gotten to a point where nabo in some areas. Dr. Ngondwe sent me a message to say he's failed. I tried, but I couldn't get through. However, I would like to say, as sad as it is, we as individuals should try to see what has gone wrong within the family before getting it out there, unless we have other motives. The next issue is to ascertain the cause fundamentally by the parties concerned. Thirdly, Sheikh, you brought the faith to play, but the most important thing is the focus on the victim and her or his well-being. Yes, we have the laws,
but they exacerbate the situation as they are looking for who to blame, purportedly in our country, where they want money than solving the issue. Mark the word issue. Again, sorry for not being able to be on the chat. So that was Dr. Ngondo Kawadeka Mocha, and I think it would have been very, very good actually to hear from him. I think opens up not a can of worms, but a good bit for conversational purposes. Let's take a man and hear. Sheikh Shagaf, Assalamu alaikum wa rahmatullah. You're joining us all the way from the Netherlands. It's really, really our global community conversation as it goes. Sheikh Shagaf Sebutukusanyukide, you are part of the conversation. I hope you're in a position to be able to speak. But you are part of the conversation and the details were there. Let me first of all get your own take on this issue. Is it a problem within our communities? Sheikh Shagaf? Hello, Sheikh Shagaf. Okay, I'll move. Naam Sheikh, kwendina ye mbadde nkyali mukoleshoya mbadde nkyali mukokafundize. First of all, do you think problem within our communities? Is it a problem? Seka Kayira. Sebo nako bye mbadde maliza wano ebinkutenga kwenda. Okay, tekamnyende Kassim Jumba unampa alert once you get. Please. Okay, so sawa kujja sebo. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sebo saba kojja. Yes, please, welcome to the conversation. We've had heated debates the whole day, and I'm sure we are not the only ones. This is a story that is doing a lot of the rounds. We've tried to sort of span out and expand the story from this one. So you can make references to this story, but like we said, it is now almost a court case as it is. We are just looking at the different strands of this particular story. Is this a common thing within our communities at all? Yes, alhamdulillah rabbil alamin. Sebo Sheikh Kayira webale okuwereza abali kunyirira n'okugejja nga tonnagenda mu nsonga ndaba olina otaddewo size. Naam, genda mu maaso sebo. Alhamdulillah ala kulli hali, tumwebaza Allah bi ni'mat tatimmu salihat. Sheikh, ogenda mu nsonga eyo in depth, it is very, very, very sensitive and quite unfortunate. Okusookera ddala ffe ng'Abasiraamu, it is so embarrassing. Era baddu ba Allah mwenna abali kuno mubeere bagumu, kubanga ekisooka kityoboola eddiini yaffe ng'Abasiraamu n'ekitiibwa kyaffe, kubanga bifulumidde ku musajja omulaba sunna eri mubire, swigida nnene bulungi erabika, hajati akakaya keeko kanywedde, abaana bonna abalabikidde mu vidiyo beebikiridde, amaka masiraamu. Kakati bituswaza. So the image they are portraying, Abasiraamu eno y'enkola yaabwe mu mayumba gaabwe, answer nti nedda. So nga ffe Abasiraamu tusooka ne tunyolwa ne tunakuwala ku lwekyo. Then two, nga sinaddamu kibuuzo kyo Sheikh, ensonga engeri gye baagikuttemu era eweebuula sides zonna. Eweebuula omwami, eweebuula omukyala, and more so 95% abaana. Tinyinza okugamba nti mwe muli bantu bakulu mulabyeko bye mulabye, naye bano abaana bonna, whether whatever is being accused to the man bituufu oba si bituufu, bano abaana bagenda kubeera mentally disturbed for the rest of their lives. How are they going to get out of this? Ekyokusatu, n'omukyala munnamawulire, sijja kugamba nti bo banoonya likes, but it was not professionally handled okuleeta abaana bano mu kamera. Okubaleeta mu kamera ng'olaga nti ekifaananyi kyabwe okikwese, like from that very first interview we saw eya mukyala Ruth Karibala, wadde amaloboozi mugezezzaako gakyusakyusa, but you were mentioning these kids' names n'ekyalo kwe bawangaalira. You are mentally, you are psychologically torturing these minors mu bannaabwe gye bagenda okugenda ku ssomero. Buli w'onaamutwala ku ssomero bagenda basongangamu ennwe. Oyo gwe baakwata, oyo taata we gwe yakola bw'ati, oyo yawaayiriza kitaawe. Let us assume it's not true. Bagenda gamba oyo mwana yali awaayiriza taata we, oyo mwana maama gwe ya staginga. Kati ebintu byonna it's a total mess. Then number 4, nze ng'Omusiraamu ne tujja tuwulikiramu amaloboozi g'abantu abakulu abali respected mu communities zaffe, tetwagala kumenya mannya gaabwe. It is so unfortunate. It is better to keep quiet. Nganze Jumba ne ngamba essimu gy'okubye n'ensonga gy'ombuuza sijja kugyogerako olw'ekitiibwa kyange, nga bwe muli bannamateeka, proceed with
that. Nebo ovaayo ogezako okubaako nebyoyogera nebyobuuza ABCD. It is going to come back and haunt you. Nga gwe Sheikh Kayira gwe tuwa ekitiibwa, nga gwe Jumba abantu gwe bawuliriramu, nga gwe Abubakari Mulumba abantu gwe tumanyi Ssaalongo waffe. It is better essimu wewe kubiddwa Jumba sirika sinti buli kikubuuziddwa olina okutogerako. People are going to start judging you. Jumba yakututte side, Sheikh Kayira yeekubidde kubanga oli mukoddomi we, lwaki Jumba awolereza Kayira kubanga bonna baalinnya. Kati ne bw'obanga obadde oyogera mazima right now it's not going to make sense kubanga ensonga gye twogerako is very sensitive. Kati okudda ku kinyusi, as parents bazadde bannanga abali kuno, I'm a parent, nammwe muli bazadde abawuliriza n'abatali, tusaba Allah abawe ezzadde. Gwe owulira otya omwana bw'avaayo n'agamba nti taata yajjanga mu kisenge n'ankola bw'ati ne bw'ati ne bw'ati, mwe center of debate ne mugizza ku taata, bamuwaayiriza tebamuwaayiriza, ne mwerabira okulowooza ku mwana oli eyakabasagiddwa. This is where the unfairness is. Whether it is true or not, omwana ono bamuleete kale bwe nga biri staged, yesimbe mu maaso ga kitawe amugambe taata wankola bwoti oba nedda. Omwana oyo bwe nga bituufu tasobola kufeesinga kitawe n'amulumiriza. Naye bwe nga bikyamu nga ddala kituufu omusajja oyo yabikola, omwana oyo era ajja kuyimirira ne taata mu kaguli amwesimbe mu maaso amugambe taata wakola bwoti era waŋŋamba bwoti. Kati baddu ba Allah, all this should be an eye opener. Biki ebifa mu mayumba g'abaganda baffe ereke kubeera point of debate na kisekererwa na kufuuka kiboozi nti tunywe kacaayi twekubira akasimu tutandika okugamba wange swaba wamulabye swaba yakikoze. No, enkya kisobola okuba kuwo oba kuwange. Tusaba Allah abitukingirize ebifaanaganako bwe bityo. Kati Sheikh, acquisitions ezigenda mu that was the question I was going to put to you. Omwana was now we put it to the ladies. But now your own daughter comes to you, and may God forbid, like I'm using that, unreservedly. But your daughter comes to you and says, "Uncle Gundi, cousin Gundi, brother ingini, ankwata." How do you deal? Sheikh nga bw'okyogedde nti God forbid oyinza obutafunamu magezi galowooza nnyo noonya bunoonya oyo uncle gwe boogerako oyinza okumulaawa ne bakusiba for the rest of your life. Kubanga ekintu ekikwatagana n'omwana wo muwala wo oba mutabani wo, you're preparing these children for the future. Gwe edduniya ogirabyeko, omwana najja n'agamba nti anka nkwata ku bbeera alina by'akolaakola. Oyinza obutanoonya mateeka at that moment omuntu nga nze nyinza okubaawo ng'akategeera sikalina, I will react very, very, very different. Ogenda kujja okunnyonnyola okuntuuza wansi tumutwale mu mateeka tulamuze sharia tukole ki, ng'oluusi maze omulaawa ngamba okay kati sharia ejje tugiramule naye wali mbadde me as a human defending my daughter. So our reaction yange Sheikh eyinza okuba enzibumu, nyinza obutalinda kusooka kutwala mu kkomera oba kusiba me as a person, abalala simanyi. However, okudda ku kibuuzo kyo Sheikh, omusajja ono abantu abagamba njagala nkwe sides bbiri mu bufunze. Side esooka, let us assume this man is innocent, bamuwaayiriza. Bwe baamutwala mu kkomera ekajjansi nga baakamukwata, musimu mu maloboozi ge twawulira yagamba Hajati mukyala wange jangu tuteese tubimale, nzija mu kifo kye ndimu, wano waliwo abasibe nga 5 nga 10 bapama wano bafuka wano bakola biki. Ddala we mba mwawulira ka recording ako ebigambo ebyo musajja yabyogera, I'm using his very words. N'agamba jangu tuteese, nasuze bubi, kakati muteese ku ki ky'otaakola. Tewandiikiriza even in the first place kukuyingiza mu kkomera ompita Hajati jangu tuteese mukyala wange, tuteese ku ki? If you're really innocent wali badde weekalakasa na kwekalakasa, tugende mu kooti, Hajati amateeka gatulamule, Hajati biki. Olutalo lwali badde lunene nnyo at the police station. There would be a very big show. Naye jangu tuteese, kakkana tuteese, there is something behind. Ekyokubiri, abaana bwe kibanga taata kale ensonga eno yagikola, what is the next step? Amateeka agaffe aga Uganda, ddala mubadde mwagala okurisiivinga ssente omusajja ono zaayisizaamu zaabawa emiliyoni 10, 15 n'endala z'abadde aweereza ku poliisi y'e Nateete because he was transferred from Kajjansi to Nateete nga tebannamwongerayo. Kati right now we twogerera, one of the cousins abali mu family gwe mbadde njogera naye Obbi agambye right now he's at Kigo ku kkomera liri eyo Kitalia, simanyi Katalia. So lwaki owaayo enguzi bakute?
bw'obanga omusango tewagukola enguzi yaki. Me, I don't want to put the center of discussion kubaana nti baba staginga oba omwana byayogera bifu oba bikyamu. No, tata yantiisatiisa agenda kunzita tagenda kumpa school fees byonna bisoboka. This is a 14-year-old child. Then n'owulira n'omuntu omulala agamba abaana abo bemulaba baakula dda bayonooneka dda. Muddu wa Allah ekyo kyogera nga tekinnatuuka ku mwana wo. Baakula dda kakati kale oba baakula dda nze ono gwe nkutte gwe taata. It is quite ashamed. Duty of care. That's what I mentioned as yes. duty of care. Wanti yenga ye whether mwara yeba kana abasajja abalala from before whatever. This is inside your own house. In fact, wala bashade kwene kusharia na kusharia mande ngenzo okutunura mwate. Davanti nem bantu abagandi wokuwasa when surat in surat Nur. No, surat Nisa. Surat Nisa. Verse 23. Allah ga amenya the people that should not be married. Allah subhanahu wa ta'ala ateka muno omwana mujjana nyina as long as they are jana ngari maka, because that then sort of puts it. Of course, now we are not jumping the gun, but you can see a lot of things that are not adding up. And story enujeko mugenda, you are hearing all the different views coming in. I just wanted us to look at it in a global sense within our communities. Bwana Kassim Jumba, do you think issues of incest, issues of rape, issues of defilement, do they exist within our communities? They do exist within our community, but very many people tebasobola kuvaayo kweyogerako. Ate abalala unfortunately sheikh osanga omwana nga yafuuka comfortable ne taata. Abondooza abantu be bategeeza omwana akuzeemu 18, 19, 20, 22. Ye naafuukira ddala comfortable ne taata eyali badde step dad. Surprisingly abantu tebamanyi nti ono kasita awasa nnyina aba afuuse kitaawe. Omwana naafuukira ddala comfortable ne taata n'atandika n'okuwubira nnyina ku kitaawe. So those things are very common be happening in our society. Ate there is no smoke without fire. I'm sorry to say. Naye lwaki Haji bamukwatidde ku mwana? Bwe kibanga kituufu omuntu ayinza okugamba nti ennaku z'omubbi zibaana Allah yamwanise. Kitegeeza abadde ng'abikola. Kati all those are questions in play ebigenda okutandika okwebuuzibwa abantu. Wadde nga obusanga musajja wattu teyakikoze oba abadde nga takikola. Barakallahu fikum Kassim Jumba. So Sheikh Kassim Jumba, you open us into a very interesting bit of the conversation. Well, definitely we are still continuing the conversation. If you've just joined us, the program is Come Let's Talk with me, Kassim Kayira. We are live on 75W Radio, live on Ummah Connected on YouTube, on Facebook, and on Zoom. The USA is on fire with Salim Masoro up now next. Wana Salim, assalamu alaikum wa rahmatullah. Na karibu kwenye kipindi. Assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Good to have you here. Well, we are talking about this issue that is seeming to be tainting our community. Nafri, you know, as Muslims, but also as Ugandans, it's too big. It's just getting too deep. Let me hear your own take on what so far has been said, or your particular stance, please. Naam. Alhamdulillahi Rabbil Alameen, wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa ba'd. Nsooka okwebaza okuleeta topic eyo n'abaliko n'abawuliriza. Kyannaku okuba nti ensonga bwetyo bwe yalabise. Naye Sheikh Kassim n'abawuliriza mwenna obwedda program kwendi mbadde nga mpuliriza ku ssimu maze kutuuka wano n'ensooka ngira laptop naye obwedda mpuliriza ssimu. Kaakati ekikulu kya byonna njagala obbawa testimony ng'eno yo nali Uganda omwaka ngwerabiddemu oba 97 oba 98 naye ekikulu kyaliwo. Abantu abalinamu okubuusabuusa nti ebintu ebyo oba oli awo tebiriiyo oba bawaayiriza oba bakola ki. Bwe nawulidde sitoori eno nasirisa esiina kye nayogeddeko era saayagadde kukyongerayo na muntu mulala wabula waliwo wano looya omu gwe naweerezaako munnaffe twasoma naye Anatony ne mugamba wuliriza ku bintu ebyo yeyeka. Naye kyampitiriddeko kubanga nze ayogera nammwe kyantuukaku kitya.
sigenda kuwasanguza mannya omugagga omu mu Kampala ng'alina ekizimbe kubanga alina ekizimbe wasa omukyala namba 2 omukyala teyali musiraamu yali amaliriza okusoma nakawa bwamuwasa simanyi nika yaliwa simanyi naye by then nali nkyasomesa nga nsomesa ku St. Noah nga tulina n'essomero lye twali twatandika baliyita Lufuka Islamic likyaliyo. Yes. Omukyalo oyo nansanga yali atambula ng'ayitawo akyali muwala kyajja amalirize okusoma university anyirira ali mu mbeera ze zonna aba ayitawo nannengera nga ntudde n'akyama nantolera salaamu ningamba omukyalo no bayagala ki nanga nti anoonya muntu ayagala omusomesa eddiini nemugamba nampamukaawo briefly story ye tadde si musiraamu musajja yamuwasizza musajja haji mugagga biki amupangisiriza nyumba namba munaye nga muga nti njja kunoonyezaako tebwali busa omukyala nga ŋŋamba ti mbadde nsaba gw'oba onsomesa munaye nga ntulula mu skedu yange ngeri taiti nnyo naye esente ze yayogeranga nnungi ne muganda naye omanyi kyetujja okukola tujja mpozi kiro munaye nga tukkiriziganyanga tutandika saawa 2 oluusi emu naye 2 kubanga alina ekizimbe mu kibuga aleeta ebintu okuva e Japan ne Dubai ono amupangisiriza edduuka eriri eddala alimuguliddewo amututte ayiga n'emmoroka buli kimu kyonna weekiri kati omukyala nga tukkiriziganya munaye nga ntandika mumusomesa nga tutandika saawa 2 ez'ekiro tusomera saawa emu oluusi 2 namala emyezi egiwerako nga haji simulabangako naye nga sente zange bazimpa nzisanga weeziri omukyalo ono namusanga alina omwana omuwala gwakozesa house girl maid kakati n'abeera naye ne bitambula omwana ono bwe najjanga okusomesa haji ati ono nga yeemulula n'afuluma mu nnyumba neŋŋenda nga tanaba kukomawo bwe najja enkeera nga aripootinga nti omwana ono takyampulira omwana ono nga bwe wagenzi yakomyewo saawa 5 kyava mbuuza kati olwo tukwataganye tuli bwe tuti kyava ŋŋamba nti toyinaayo mwana gw'osobola kunfunirayoko abeere nga nyambayambako ku mirimu ono mwetamiddwa yamufunamu abo ab'omu kibuga abo abagira abaana abo ab'omu kibuga amannya nageerabira munaye nga ate ono tukwatagana bulungi nga sigenda nina mukwano gwange twasoma ffenna nawulira nti balina omwana fiizi zaalema zaagaana wa myaka 16 gyali nenga nti oba twogereko nembagamba nebanga nti omwana waali tasoma wallahi nga neetika obuvunaanyizibwa nga nzija omwana mu kyalo ebuyukwe nga bamuleeta ng'atandika okubeera n'oyo omukyala ng'amukolera mwana ng'amuweereza omwana nga bumanyi yakava mu kyalo wuyo anyiridde How old was she? 16 years old. 16, yes. Kakati lumunzija omukyalo nanga nti omunange wategedde seeka haji omwana oyo muyonjo nnyo kiri ekiwala kyali kikyafu olaba ne haji amusaba ne ku mazzi n'amuwa ag'okunywa nga yamutenda buyonjo haja olita yayita musaba ono amusaba amazzi munaye nga bw'omanyi embeera eyo mukwataganya ddala n'omuntu ate omukyala ng'akwata ebintu ng'ekikulu obusiraamu abwagala kuba yali mukatuliki munaye tugenze mu maaso omukyala afunye olubuto lumu mpitira ewaka olw'eggulu tusome nsanga tanakomawo ŋŋamba omwana ono nze gwe naleeta nti mugambe ajja kuzaalira mu paaka kuba olubuto lukuze mugambe alekerawo okugenda mu tawuni ekiro ekyo kyennyini Allah akola ebintu bye omukyala olubuto lwamutandikako ng'ayagala kuzaala kati ye n'atwala nti nze ebigambo bye njogera oba mbeera nga bw'omanyi omuntu bw'asobola obbitwala kuba ddiini yali tannaba kugiyiga nnyo
nze byenjogera byonna biba bituufu oba mbeera mbimanyi agakunteeka mu kiti kesiri kakati olubuto ne lumugira ne bamutwala mu ddwaliro enamirembe okuzaala omukyala bw'agenda mu ddwaliro mpita mu bufunze bamulongoosa nkwata anti w'omwana ono tugenda tulabe ku mukyala oli tugenda mu ddwaliro twamusanga bamulongoosezza nga bumanyi ebiso ng'ali mu bulumi naye nga yatendereza kino nze message gye nalese ewaka ti wategedde otya ngenda kuzaala kakati ne mugamba nze nayogedde bwogezi nadde siyinako kumanya kwonna mune nga tuvaayo bwe tuvaayo enkeera mba ndi ku ssomero ku senti nooweeyo nga bantumira omwana anti oli ow'omwana nange abeera mama wange muto si yamuzaalira ddala naye nga kati yali okumpi mama ejo ali mu kyalo eri nga bantumira omwana nti baneetaaga nga nziruka nga ŋŋenda anseeka waategedde tya omwana ava wano mwana ki ng'ayamwogera erinnya aga nti omwana ava wano nti omanyi omwana oyo tayogera omwana yeekomoma naye omwana ayogedde ekigambo tayogera naye aŋŋambye mu bufunze ng'amugamba nti haji yamukozesezza yamukutte kakati nga nti kiki nti ye ebiseera ebyo nali muntu muzibu nnyo mu mbeera zange nga saagala kumanya saagala muntu alimba saagala akola ki wallahi nagambirawo maama nti waategedde kaŋŋende nga nzijayo omwana nga mutwala mu kiriniki ewa dokita nga akebera omwana nti awo omwana bamukozesezza awo nenfuna obukakafu bwa dokita nemutwala ku poliisi post nemutuusaawo poliisi ne baŋŋamba nti keesi eno waliwo poliisi sajoni yalina okukakasa kino dokita ayogedde kituufu naye poliisi sajoni yalina okukakasa poliisi sajoni by then ng'atuula ku bombo road nga wakayisa siwa house nga tolina kutuuka ku bat valley kakati nti omusango ogwo okugukakasa poliisi sajoni amala kukakasa kati nemutwala nemangu awo nze mbikolako byonna nga bw'obimanyi ebyekampala poliisi kasi bagamba pangisa emmotoka kola bwoti tugenze bakebedde omwana nga ddala kituufu omwana yakozeseddwa kakati netukomawo ku poliisi omwana nemutwala ewaka netumugja mu bintu naddayo eri kuba yaliyo mu nnyumba yekka mukama we omukyala ali mu ddwaliro haji kakati ye yayiseeyo buyisi naye ng'alina amaka amalala g'alina kakati omwana yabeerayo munaye nga tumutuusa ku poliisi nga tugenda nga baŋŋa nti kakati haji aliwa manyiwo nga twolekera mbakulembera nga tugenda ku dduuka tali kugambye alina ekizimbe si bino ebyokupangisa tutuuka ku kizimbe tuyingirawo omu ali mu yunifoomu omu ali mu leya bapoliisi tuyingira bwe tuti atudde mukyala wo omukulu ali awo n'abavubuka be bakozesa bali awo oyandaba bw'ati seeka salaamu alaikum barakatu n'asituka n'atwala mu ofiisi alina ofiisi emabega eyo atwala mu ofiisi tutuula atuwa entebe tutuula awo anzijawo antwala ng'agenda mu bathroom nze nzekka bali tubalese wali seeka kiki nga siinaamu kigambo kyonna namugaa nti wakutta omwana nedda omwana namukutteko ku lubuto just ku lubuto era nemugaa nti nja muwasa mu biseera by'omu maaso nja muzimbira ennyumba entinda n'omwana yakimugamba ng'amukozesa munnaaye nga nti kakati seeka lwaki toze wekka nemugamba bino ebintu olwedde biri ku poliisi nze saagala kumanya tugende nga muzaayo munda nga yenna agonza alinga bw'ati atali mugagga owulidde munnaye nga tugira nga ani aliwo abuuza driver aliwo olwo bamugambye tugenda ng'agamba driver omu gw'ayagala omulala yaliwo nga yo tamwagala alina gw'ayagala gw'aba atambula naye ng'ajja nga baleeta emmotoka engatto ze zaali wali ebweru nga bazikuba nga bazigira ziri ku ddagala nga bw'omanyi ebyekampala ali mu lugabire baleese n'obucomocyomo obwo obw'olweggulo obwo atuwa ne mugamba tetwazze kulya ssebo tugende nga tukwata musajja ng'atuula mu moroka ye ne bapoliisi balinze nga tuddayo ne special nga tuddayo nga tugenda ku police station katuuka eyo nga bamuteeka munda
nga batumya passport ye nga bagenda nga bagireeta kubanga byonna nga babireeta nga babiteeka waawo kyokka ne kudduka tebategeera kikyennyini kigenda mu maaso nga bumanya bo mu kibuga babeera n'ebizibu bingi kakati omusajja oyo nga akola ki nga tumutuusa awo bwe twamutuusa ku police station ng'asulawo ng'atandika gamba abapoliisi teraseeko oyo yalina okuneeyimirira yanemugamba nti nze sirina kirala kyonna kye nsobola kukola omwana si wange maama w'omwana gy'ali omukisa omubi taata we yali yafa naye maama nga gy'ali maama nga tumutumya mu kyalo ng'ajja ng'akwatagana ne muganda we nga mbatwala nga tugenda ku poliisi nga tutuula abapoliisi abo bwe mulaba baatuuza bamaama bombi ne bababuulirira obuzibu ono bwagenda okuyitamu bwagenda okukola bagenda musiba bagenda mutta bagenda kukola ki mune nga bakkiriziganya nti Haji agenda kusomesa omwana oyo ebbanga lyonna erisigadde bw'alikula ng'akola endagaano nti agenda muwasa nga nabo bakkiriza ng'ebintu nga bitambula nga bakitandikirawo era nga bagamba nze nti nnonye essomero omwana addayo mu ssomero mu kuyita mu bufunze nasookera ku YWCA ogenda okufunira omwana oyo ekifo agenda asome ntuukayo baŋŋamba nti emyaka mito oyo tasobola kusoma waawo natambula nenvaawo neŋŋenda ewa Gimesekasi ekabalagala wakati kabalagala ne Kibuli nentuukayo nensangayo omukyalo oyo omugenzi Gimesekasi nemugamba olwo anti bali mu bya hotero bya kufumba abantu abasoma wano bantu bakulu oyo mwana muto emyaka mito ajja kujja wano talina kyagenda kukola amagezi genkuba gali gamu omwana muzeeyo mu ssomero sebo essomero lyali likyaliwo eryo lya Muslim Girls nga ŋŋenda oba yali Hajjati Severi oba yali ani eyali headmistress nga ŋŋenda nga tufuna ekifo omwana yali ekoma mu P6 bamutwala mu P6 omusajja oyo ng'atandika okusasula ssente za school fees naye obuzibu obwaliwo olw'okuba nti yali amaze akaseera nga takola ki nga tasoma omwana ng'ebintu tebimutambulira bulungi akati n'asoma bw'ati ne P7 byonna nga just kakati awo nembivaamu nembikwasiza ddala maama ne anko w'omwana omusajja ono atuuse ekiseera atandika obutabawa ssente nzibambulirako obuwulizi nga nze mulumba bulumbi ku dduuka bwe yandaba bw'ati ng'avaayo mangu nga mwabanga mitiwa bawadde ssente anti yali yakola endagaano nga ngenda ku poliisi ngambaga nti tekyabawa ssente poliisi bwe biti balina engeri gye babikolamu bakuzunza n'obeeraawo n'omaliriza ng'okooye ebintu ebyo byatambula bwe bityo naye ekikulu omwana yamaliriza atya omwana oyo yakonziba Sheikh Kassim Kayira nagenda okuva e Uganda ng'omwana embeera ze tezitegeerekeka kakati bannange omukyala gwe wali ogenda okusomesa eddiini omukyala akomawo bw'akomawo okuva mu ddwaliro waliwo mukwano gwe nga neiba we omuwala yali ava mu ddiini y'Abasiraamu era nga bajjajja be Basiraamu bakukuutivu nnyo naye ng'ebeddiini tabiriiko naye nga ono omukyala ate ye abyagala tusoma naye omukyala ono oba yali awulira bubi nti ono okusoma eddiini simanyi Haji ono bw'akomawo simanyi bwe yakikola aliŋŋanga eyabuulirako mukwano gwa mukyala oli nga bagamba nti nze njagala Haji awasa omwana oli nga bakiruse naye nga tebali bamubuulira omukyala bulungi kati lwali lwa Sande yavaayo mu ddwaliro ne ngamba kampiteyoko ngende mubuuzeeko onkugambye omukwano gwali gwa kika kya waggulu nnyo kati mpitawoko mubuuzeeko ntuukawo mbasanga bali ku muvi balaba muvi naye muvi gye baali balaba ng'eraga muntu nga mukwano go naye ng'akulyamu olukwe balina omuwala oli omukyala oli omulala ntuukawo mbabuuzaako nga ndaba bali bize nnyo ku muvi anze nibabuuzaako nenkola ki neŋŋenda munnaye mba ndi awo oba ekiro oba enkeera Haji nga avuga emmoroka agenda ewa maama ng'agamba nti nze nagenze ewaka ne mbuulira omukyala
ebintu bino ebyagwawo nti Hajji agenda kuwasa ono omwana. Allahu akbar. Ne mbiwulira teyansangayo enkeera najja ku makya naye namuvuma kata mukube nga mpulira amaanyi obusungu bwe nina buyitirivu n'amaanyi nga ngendina mayitirivu ne muvuma ne mukola bwe nti nga mulabye ddala ekintu ekiri awo ebigambo byayogera kakati yankyalira ddala teyaddamu kwogera nange era lumu yayitawo wali we yansanga wallahi n'ayitawo buyisi nange nentuula bwe nti nenkola ki nga ina engeri gyabirukamu nti ngenda kola ki naye bambi Allah yagera nga nkyali Uganda omukyalo oyo yali yazaala omwana omu bwe yagenda okuzaala omwana owokubiri Allah n'amujjulula bwe natambula mukko okuva we nali kugenda saidi we nali ngenda okusanga Haji nga yomu ali kakiiko k'omuzigiti oguli prominent mu Kampala nga wamaanyi nnyo nga ndaba nga ntya ne kaakati ne bwe tusinkagana olwaliro bwe tuti alabye ddala omuntu gwatya embeera eyaliwo kati njagadde kuwa testimony eno okulaga abantu bonna ebigambo bye baayogedde nga tebamanyi butuufu bw'ensonga. Ensonga zino zibeera nzibu nnyo tezeetaaga kulaga sayidi yonna nga tonaa kumanya ddala kiki ekyali eno n'eri oba omuntu oba ani oba alina bitiibwa ki omuntu yenna ffena kullu buni adamu khata'u wa khairul khata'una tawwabun buli mwana Adamu yenna musobya naye omusobya omulungi yoyo ategeera ensobi ye oluvannyuma naye nenyeewa Allah. Barakallahu fikum, Bwana Salim Masoro, for especially that testimony, which I think takes us now into, well, 27 minutes past 9 o'clock. Oh my God, time can fly so fast. Kakati mu situation ene given this particular case that is on, ogainti tulina okuwuliriza, we have to listen to all sides, okusobola okubalancing and not to come to any conclusions until we've had. Of course, one of the issues they've already raised, the issue a victim okuba nti ali at the center of everything that we are doing. Kiki ekisobola okukolebwa ku mwana ono given nti ebintu bifulumye mu mawulire bamaze okwanikibwa family eri mu public. It's too late now, the cat has been let out of the bag. Kiki ekisobola okukolebwa okutaasa this child? And in the meantime, ndaba iPhone agambye nti sex and sexuality should cease being a taboo topic, and that's why all this keeps happening. Sebo kati ogamba nti kiki ekisinza okukolebwa? Ekiyinza okukolebwa ku mwana ono kuba kati bamaze dde obyabya omwana omuteekako okuleka omwana tetulinayo center e Uganda nti omwana basobola okumugjayo bamutwale mu rehabilitation center babeere nga bamumujjanjaba bamubudaabuda bakola ki kuba tetumanyi kimuliko owulidde. Ekirala kyova olaba nkonye ku kiro ekya police surgeon omuntu bw'abanga yakozesaako ku mwana newankubadde wayiseewo ennaku balina obusobozi obusobola okukebera omwana ne bakebera n'ono omuntu ne bakitegeera nti yamukozesa. Ekyo kyo abantu baleme kukigira nnyo bakyogerere nga tebana bakikebera baba baleme kiwakanira baba baleme kukikkiriza owulidde. Kakati ekyo kimu naye omwana ono kati bano bwe bamaze dde okwonoona ebintu kubanga omwana olwedde ali mu public ekiyinza okukolebwa kukyusa mwana oyo singa babadde n'obusobozi kumujja mu kifo kyalimu bamutwale mu kifo ekirala bamutwale mu ssomero ng'ate bamubudaabuda abeere eyo ng'asomero eyo akulire ye wantu ewalala. Kano obusiraamu bwakyogerako omuntu bw'abanga afuse victim oba bamukubye embooko ng'omuntu gwe bakwatidde mu bwenzi nga bamukubye embooko obusiraamu bugamba asenguke ave ku kyalo ekyo agende ku kyalo ekirala okumala emyaka 2. yensonga gye ndabawo okweyo bwetyo. Barakallahu fikum, Sheikh Salim Masoro. Well, conversation continues here. The program is Come Let's Talk with Kassim Kayira. We are live on 75 Derby Radio, live on Ummah Connected on YouTube, on Facebook, and on Zoom. Time to hear from the ladies now, maybe another person now, at least to sort of balance it out. We've just had a testimony from Salim Masoro, which is quite strong. Sarai says, I was actually thinking the same thing, counseling and change of environment. Yes, Islam already provided for that, actually, which I think sits well. Anisha Malaika, you are a new face into this conversation, so I'm coming to you just to hear your own take.
ekintu kino within our societies, do you think it is a problem? Should we worry? Bwe kiba kitubaddeko, how should we handle it? Anisha. Hello, Anisha. Just to sort of unmuting just on the button there. Sarwa says the child needs a lot of therapy and a lot of support from the family. Yes, Sharwa, Anisha Woli, let me come to Sharwa. Sharwa, if you are able, I don't know if you're at work, if you are able to speak, would be good to hear from you to explore Ringe, other than this support, maybe where oh, it is Sarwa. Yes, Sarwa, please go ahead. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hello, Sarwa. Salwa, you can unmute. You can just click the unmute button. Overall, you can't talk. Understandably. Yes, I'll go to Chance. Chance, oh, this is a second man back to man. Oh, at work. Okay, Salwa, noted. I imagined probably that you might be at work. Anisha says, yes, I can't talk. I'm at work. Subhanallah. Okay, it's good. Let me go to Rashida, probably. Rashida, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. And then I'll go to Mastura and check with the men as well, because I think this is really one conversation that we should have very honestly. Tukirinye ku mutwe tukyogere nga bwe kiri. Salim Masura, I think I know world gyatututemu endala naye ezza okuleeta testimony. But for those who just joined, twali twakoonyeeko dda ku some of these issues existing within our society, our communities, and probably it's time to get talking about them. They are taboo topics. Rashida, go ahead. You just muted yourself once more. I just clicked on you, you're going to speak. I'll just get you to unmute again. Rashida, are you there? Rashida Ngabojja, Sarai Ndava Ali read n'omukono waggulu. Sarai, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Rashida, I'll come to you off the back of Sarai. Hello, Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. now, welcome. I'm a Ugandan lawyer, Yeah. currently based in the Netherlands. Oh, fantastic. Good. Thank you very much for joining us. Yes. This is our global community conversation clearly now, hearing from all sorts of areas. Yes, let's hear your take, please, Sarai. To add to what Sheikh Kassim and Sheikh Salim have talked about, they made very good points, actually. Statistically, in the world, they've showed that in every 5 girls or ladies, 3 of them have been raped or defiled. Defilement has happened in families, even when parents don't know, or participants are the parents or relatives, but it's commonly between amongst relatives in families and the children. So many people harbor this pain of defilement and rape. So many girls and actually men, some men harbor this pain of defilement and rape for the longest time in their lives, and they never say anything. Why is that so? Because of what society, exactly how society is reacting right now to the situation of rape, or when it usually arises. This is how people usually react to it. If it's a girl in the normal setting, let's say not Islamically, it's going to be a situation of, oh, she was dressed a certain way. I mean, girls have been raped at university, a number of them. And not to lay blame on the men completely, but many a times, yes, the girl might have put herself in a compromising position, like being intoxicated, being in a situation of probably she's not dressed appropriately. But then it also comes back to how we've raised our sons in such a way that, do they take responsibility? Because not every man is going to react that way. Of, if I found a girl who is drunk, I'm just going to rape her and use her because she's drunk and she can't tell that anything is happening to her. So many people have kept quiet, and it's very unfortunate. So what really hurt me, for me, it hurt me deeply to know that it was coming from a Muslim family.
because as a Muslim, it's shameful. And not only that, because I mean, it doesn't only happen amongst Muslims, it happens in all families, and we shouldn't forget that. It happens in all religions, in all aspects of life, like different homes, different whatever. Human beings, at the end of the day, are human beings. We cannot trust. That is why when we go to court, they are going to ask for evidence in such matters. Now, where we have a problem in Uganda is that some of this evidence is going to be it's going to be tampered with, because like Sheikh Salim has said, sometimes and those things happen. We've seen them. Even lawyers sit through these negotiations because the wealthy will always peak in Uganda, and things will go away. And not only in Uganda, I mean, look at the United States of America. How many cases have gone unanswered because the people behind them are wealthy? So it's part of it. $17 billion has been paid by members of Congress to stop cases of cases exactly. So when you come to think of it, it's society, and it's not only happening in backward societies, or for lack of a better word, like societies of ours, like Africa or something. It's happening all over the world. And many a times, I mean, they're going to tell you that the amount of rape cases and defilement in India and Japan are really high. It's really appalling. Like, you know. So right, let me put it to you now. Your daughter comes to you and, God forbid, she says, I've been sexually abused by either an uncle or your husband, God forbid again. How would you deal with that? How would you react to that? What would you do in a situation like that? To be honest, I was thinking about it and I thought to myself, oba wabeera mwami wange mutta. I don't even know, because it's so painful. It's so painful. This is something that goes deep, but then you see, that might be the thought at that very moment. That is why sometimes being okusanga abantu abali level-headed, because certain things are very hard. Okuva lwe nawulidde story eno nassiwadde, ate nga as a lawyer mbiwulidde, bibaddewo n'abaana basinga obuto okusinga 14 years old, lower than that, a baby, a child of 5. As a matter of fact, I know someone who was groomed from 5 years. The father was the one defiling her until she got to 18. She's a married woman now, but I don't even know if her husband knows that is the kind of family she grew up in. And what did the mother tell her? Keep quiet. Keep quiet. We cannot shame the family. And it's a very well-to-do family in Kampala. And you see, those are some of the things that happen. But for lack of I would like to think, if I'm level-headed, I would pursue it to the highest. I don't even know what to say. I would make sure this person rots in jail. But I'm not sure I will do that. I might castrate the man. If it's not like, it might come to that where you go as far as acting on your own, because justice will not be served. But if Sarai, you're to go when out. a situation like this happens, in the shock of the moment that you're in, I think a woman partly asks herself, where have I gone wrong? I think that's always the starting point. Even at a point where a man gets a second wife, the first wife always rushes to say, so I don't disagree. To the person now, when this happens, the shock of it, even trying to digest it, part of it is, where have I gone wrong? Have I provided an opportunity for this person to act in this particular way? That is probably a thought process that would go through someone's mind. Yeah, that is why sometimes these people need, even the mother or the relative who has found out first, they all need to get psychiatrist help or psychological help, because it affects them in a way that that digs deeper than people come to understand. Like the rest of us will ever understand. If it hasn't happened to you, or it hasn't happened to someone you know,
it might never be like the best way around it is to give psychological help to everyone. If at all this story is true and this lady and daughter have actually suffered what they've suffered, they all need the help. They are all victims. Above all, the daughter is a victim, but even the lady needs help, because in order to stop harboring that torture within her, in order to stop mistrusting any other religious leaders in society, because the way some religious leaders have reacted. Now we've been on, as lawyers have come up and they've decided they're going to take on the matter to pursue the matter further in Uganda and the investigation. But the way they are being attacked in a Muslim, now we have a Muslim lawyers group, yes, I know. yes, in Uganda. So the male lawyers are attacking the female lawyers on the basis that they are reacting too much. You know, most people are going to tell you, like, why didn't you first handle it as a family? Sometimes handling it as a family, because the lady has told you, she went ahead and did an investigation. She took the daughter to hospital, and therefore, somewhere, somehow, there's a doctor who has evidence. Somewhere, somehow, the police has the evidence with them. So unless they can, of course, there's also the possibility that the girl is playing around and doing funny things with other boys in the whatever. But like Sheikh Salim has said, they can actually go as far as investigating and finding out if the man is the actual person responsible for this happening. But as Uganda, it's going to, if they really want to bury this case and make this lady and child look bad, they are going to do that. You just go to the media, you pay a few people, you just Exactly. paint that is totally different. And I mean, then how is in a short while have the voice to speak. I beg your pardon? In a short while, there's already a video of another child. My goodness. Like as if the damage hasn't been done by exposing the entire family, because like Sheikh Kassim already said, it was already wrong that the mother has gone on TV, because I remember even when we were still young, we knew whose mother is whose mother when they came to visit some of us who were in boarding school. We knew whose parent is whose parent, you know? So already there's a mistake that this lady gave her testimony or gave her situation, and which is understandable, because where was she coming from? The police is not helping me. People want to take this case away. They want to bury this case. So I need to cry out loud. And then it wasn't handled well by the people who are doing the media. So everything, every law in this case to do with privacy was breached, because the child, the siblings, everything is in the wrong place. But now they're already even getting another child and putting them on screen to say, Mami, yatugambye tulimbe. So even if there's a lie being told along the way, this is not the best way the media should be handling this. And I'm guessing abantu bava mu butamanya oba okitegeera butamanya mateeka butamanya kirina kukolebwa. Naye ng'ate I would expect media to have a little training about privacy laws, because why are they even putting another child on screen? Libel, all of these things now could easily be at play right now. And if someone knew their law, they would know. Sarai, Ngenda Kuleka, just simply because I want to bring in more people into the conversation. Fantastic first timer and very good points raised there. Thank you very much. I'll go to Imam Sereko, Engineer Makumbi. I'll come to you. I know you, I've seen you, but I'll go to Imam Sereko, being a first timer on here, and just do the priority there. Sarai, fantastic. Thank you very, very much for that. If you've just joined us, of course, the conversation now is getting more and more interesting. The program is Come Let's Talk with me, Kassim Kayira, live on 75W Radio, live on Ummah Connected on YouTube, on Facebook, and on Zoom. Imam Sereko, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Basiye mukafubo munsongeni. Your take. First of all, in terms of community, nga soon again, that's specifics eza case yenu. Mu community mwetuli ekizibu kino kizibu gye kiri oba kyakuyiiya buyiiya tekiri. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah. Thumma salatu wassalam ala Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam.
وعلى آله وأصحابه وسلم. Abooluganda lwakuba kati ennaku zino media eri ku sipiidi y'amaanyi nnyo naye ekizibu kino okuva edda n'edda kyalingawo kwe kwava nga olugero olugamba nti eby'omu nju tebittotolwa. Ekizibu kino buno buba bulwadde tugenda kitemamu emirundi 2 oba 3. Ekisookera ddala tusooke tumanye nti buno obulwadde era ennyumba ezimu edda baaziboolanga. Bwe baaziboolanga ne bagamba nti ennyumba yaawo eyina kaseegu. Obwo obulwadde babuyita kaseegu mu lulimi Oluganda. Kaseegu, omuntu wabeera kaseegu tayawula muganda we, tayawula maama we, tayawula bonna bonna buli gwasanga yenna kasita ekintu ekyo ekimala okumwambala ku bwongo yenna abe mwana wa myezi 6 asobola okumukola ki? Okumukozesa. Ate wabeera nga asobola okumukozesa nabwe kityo nti wano cases nnyingi nnyo naddala mu Europe wano waliwo ne Haji omu yali wano mu Europe bw'abeera wano wesigenda kwogera mu mannya ge mukyala we yamusanga alina omwana we gwazaalira ddala. Bw'amusanga alina omwana we gwazaalira ddala omukyala n'atandika okugoba process abatwale ku police ye n'alinnya na guno gwakataddangako wano ali Uganda. Omwami yasanga omukyala we n'omwana. Omukyala ye yasanga banga alina omwana gwazaalira ddala nga bali mu kikolwa. Kati omukyala n'afeyitinga bw'agenda okuva engulu n'agenda ku poliisi ono bw'ategeddwa nti Haji batandise okuprocessinga ebintu waliwo yamubbirako. Bw'amubbirako Haji n'alinnya ennyonyi. Bw'alinnya ennyonyi Haji taddanga wano. Kati ekyo bwe kibeera bwe kityo nti ebintu bino bizze bibeerawo. Kati ebintu bino bijja nga bibeerawo abaffe ekintu kino bwe tukirabidde kati tulina kulaba kino kyennyini ekiriwo tukiziyizza tutya kubanga tumaze okutegeera abalwadde nti mwebali ate nga obulwadde obwo busobola okujjanjabwa. Kati buba nga busobola okujjanjaba tujje ku kintu ku step ey'okubiri. Step ey'okubiri abakyala abasinga obungi wano naddala mu nsi ze tulimu oba eka abasajja bababonereza. Omusajja bw'amubonereza n'abeera ng'omusajja tamwewa mu butuufu bw'okukola ki? Bw'okumwewa. Ne kireetera abasajja okulabika nga beesasuza abamu nga beesasuza abaana babaki? Babakyala abo. Ku mwana gwazaala oba gwatazaala. Abamu abasinga obungi batera nnyo kikola ku baana be batazaala abo be beesasuza. Oli ow'obulwadde tetasosola. Naye kati ono ajja buzzi ng'ajja kubonereza mukyalo ono lwaki tampa bintu byange byalina okumpa. Eyo ensonga nayo weeri saagala tugikole kiki? Tugibuuse maaso. Ensonga ey'okusatu kwe kubeera nti ensonga bw'ebezze baani abateekeddwa okugiyingiramu, baani abatateekeddwa kugiyingiramu, era bw'egiyingiramu egenda kuntuusa luddawa. Kubanga Haji nga Haji kyo tukikkirize nti ebintu bibiri bisobola okubeerawo. Haji asobola okubeera nti yakozesezza omwana ono, asobola okubeera nga teyakozesezza mwana ono. Kati bw'aba nga yamukozesezza Haji tumuvunaana tutya? Nga tumuvunaanye mu mpola, nga tumuvunaanidde mu kyemba, kubanga mu poliisi waliyo omuntu gwe bakwata ne bamutwala mu kooti nga tayingidde mu kooti yennyini, omusango ne bagusabya mu kyemba n'agenda bugenzi ki? Kuba kati essaawa ya leero Sekawumalu gwe bayita Sekawumalu ow'ennansana bamuleeta. Bwe bamuleeta ku keesi y'emu yeeyo, ndowooza abantu abasinga bategeera Umaru ali luddawa, ali Luzira nga bamuleetedde mu kyemba, bamuleeta mu kyemba n'agenda ekitalya. Naye kati ffe twagala nnyo okulabika nga buli kimu tugiteeka ku media.
Imam Nsereko ina bw'ogambye n'ogamba nti ensonga nga zino bwe zibaawo walina okumanya baani abanaazituula mu kanso abaddewo wano Saraya okuva Netherlands. Akulaze ekifaananyi n'akulaga nti mu busungu oba buliwo wali mu tayimu eyo mindset eyogenda okulowooza baani abagenda okutuula mu nsonga eno okuorganizinga system eyo is it something ekirina okuba kati nga ku UMC wano oba UAMA mu America oba QAMSA mu America n'omanya nti ani agenda okuba nti ne wabeerawo akakiiko akali permanent n'ogamba nti in case of this situation approach eri ABCD. How would you approach that, especially mu busungu obw'ekitalo obuba buli waawo? Naddala nti ate mulimu legal implications as well. Bwe muba temuripotinze ensonga eno negyevayo mwenna musobola okubeera culpable. Ekisookera ddala ensi eno tetukyalinamu mikwano gw'oyita edda bajjajjaffe bakitaffe baali balina b'abantu be battanga nabo omukago ng'asobola okukyusisa ekintu. Sheikeke emirundi egisinga kati bw'ojja ne decision yo ng'ozze kuntegeezaako butegeeza wabula tozze kukuwa magezi. Nojja nti nze ekyange kiwedde ngenda musibisa. Ne bwe nkunnyonnyola emirundi gyonna tusooke tuddeyo tufune emikwano ejja ddala nti omuntu ono bwe mba namunnyonnyola ensonga zino ddala kituufu. Kubanga wano waliwo omuntu omu baamuyita mu nsonga zaki z'amaka. Bamuyita mu nsonga z'amaka n'akwata essimu ye ate nga muwalimu n'abeera ng'essimu agirese openi nga eri mukyala we awulira bulungi nnyo ebintu ebiri mu lukiiko nde bakola kiki nde bateesa. Kati abantu bw'ogenda okujja bw'oti nti ffe abawalimu ate abantu ffe basoose okukubamu ebituli kubanga abantu baali badde baddukira mu bawalimu ne babateekamu ki naye kati okukibuulira seeka ate okibuulira omwana omuto owaka asobola okukikweka okusinga omuwalimu kubanga abawalimu balimu tulina ebituli biki bingi. Ekyokulala nti nga tonnaba kumanya kintu sooka omanye nti ekintu kino kizze mu kifuba kyange tekigenda kukola ki kukyuka. Bwe kiba nga kyange abaffe nkihandolinze ntya. Obusiraamu bwagamba omuntu bw'afuna ekizibu kino akola atya essaawa eyo kubanga ffenna kaabeere nze nembeera nga nkusanze n'omwana wange. Bwe nkusanga n'omwana wange ndikizuuka nga ddala kituufu kiki ekintu ngenda kulireactinga ntya teryapima buli reaction bw'osobola kulireactinga nga ekintu kino kikoze eki kikutuuze kujja kukati ng'omuntu alimba buki bulimbi. Ekintu bwe kibeera ekinene ennyo olumu osobola okukkakkana n'ogamba nti ndagaluddawa. Sooka obuuze ku baani bekyali kibaddeka ekintu kino ensonga ng'eno kubanga tesookedde kuki ku ggwe. Kati ensonga eno bw'ebeera nti tesookedde ku ggwe kubanga nze njogeddeko olwaleero n'omusajja omu bamuyita Patrick Otika Okubo yali senior police n'aŋŋamba ensonga eno esoboka oba okubeera nga yabaddewo okuba nga teyabaddewo. N'aŋŋamba nti mu 1993 abantu bonna be twasiba twagenda okukizuula nga abasajja abasinga obungi 75% twabasibira bwereere ng'abantu baagala kutwala bintu byabwe. Naye ate nga bagenda eruzira ne bakola kiki ne babasiba ne bawoza. Bwe bagenda okuwoza omusango ebbanga lyamala nga awoza bagenda okukizuula nti omukyala ddala kituufu obujulizi tebuliiwo nga tumusibidde buki bwereere. Imam Nsereko nzikiriza ssaawa akasubi awo nga thought yo tenabagenda nsome obubaka buno quickly nga bw'olipanga nsonga eno yennyini nzikiriza ng'okyaliwo awo. My cousin was locked up over such charges. The guy swore several times saying he had never even seen the defilement victim. But the DPC told me all he needed was if the girl's hymen was broken. The guy spent 6 months on remand for nothing. I prayed that Allah repays the DPC. I was happy when the Bakonjo broke his leg and he cried like a baby. Case in Mangu. There was an old woman I used to meet at Chigo prison during my visits to see my cousin. One day I asked her whom she visited. She revealed that her son had been jailed for allegedly defiling his biological daughter. He was serving his sentence when something shocking occurred.
A day after the sentencing, his wife showed up with brokers intending to sell their marital home. This prompted the old woman to dig deeper to uncover what was really happening. She called the defilement victim and asked her to explain the situation. The girl broke down and confessed that her mother had coached her to implicate her father. She begged for forgiveness, but the guy was already serving a sentence for a crime he never committed. There is a clear racket involving the police, complainants, and people in the DPP's office. Then a senior police officer I met in Kasese told me he had served in Namisindwa, where he found a strange practice. People would buy defilement cases. He said person A would file a defilement against person B. C would approach A to sell him his interest in the case. So A would receive payment to leave C to continue with the case. This practice fueled trumped up defilement cases. No wonder defilement tops the list of cases almost each year. Imam Musereko genda mu maaso kano kabadde kakulu. Ngenda kumaliriza nga n'ensonga 3. Ensonga esooka Hajjati Nkwata gye yakuttemu ensonga eno. First of all, enkwata y'ensonga eno yakosezza nnyo community. Ekyokubiri, Hajjati nga Hajjati ensonga zino okusinziira ku bigambo interview ezimuggiddwako omuntu ensonga ngeno webanga ekutuuseeko topapira genda mu kamera sooka ogikole ng'ogikolera bweru wa kamera kubanga Hajjati alina obujulizi bwa mirundi statement za mirundi ng'emeka ng'esatu nga mulimu ebituli ebikola kiki ebirimu ebiyinza kubanga omulabe wo ye aba awulira mu ebyo byennyini byagenda okukola ki wagambye nti bwe kikutuukako reaction watojja kusobola kupima reaction bw'enaabeera. Atulidde case according to her. Alaba tayambiddwa agenza ogenda mu kitundu ekimu agenze nateete. Here's people nga bali mu kwogera okuba okwasa milioni 15 ekigambo bakisikize. In a situation of desperation gy'obadde oddukira ng'olaba tosobodde kufunayo buyambi. What would you do? Osobola okumunenya okuba nti yatekinze approach eyo bwe kiba nti ddala kituufu. Bwe kibanga kituufu pakati essaawa ya leero Hajjati negotiation tesoose awo babadde emabegako eriyo yonna bajja bakola kiki ensonga zino zigenza okujja ku media nga bazituddemu okumala ebbanga baba nga bagezaako kumuvunvubika azikize ekintu nga ye kyayagala Hajjati kyabadde ayagala nga kinene okusinga bo kyebagala okumukola kiki okumuwa ekyo kimu. Ekyokubiri nga mmaliriza ekisookera ddala mbasaba ffenna nze naawe ampuliriza tugume tubeere omwami gumira omukyala n'omukyala akugumire tusobole okukuza abaana baffe tuleme bakyusa mu kubatwala mu bantu balala. Nga nkusiibula nsobole okuleeta mmaliriza na kino akabuuzo ke njagala okubuuza ye gakaagala nakudduka ya rabbi. Okay, yes, this is kikomyewo. Don't you think nti following incident eno ne publicity gyefunye bataata gaffe abajja n'owasa omukyala ng'omusanze n'abaana be oba ne ku baana abawo bennyini, are we not likely to pull back ng'abasajja ku mukwano gwe tuyinza okuba nti twolesa abaana baffe? Kubanga nakibuuza Hajjati Sarah, but the way she answered it yabadde ng'aga nti endaga gy'olagamu omukwano omwana wo yanjawulo nakiri ekimuvinga towards that. Abasajja tebasobola kwesikamu ku mbeera eno emaze okuba nti ejja ne batandika okuba nti omukwano gwali badde balaga abaana naddala ab'obuwala gusobola okubeera affected because of okwekengera likelihood y'ekintu kino naddala nti kisobola okutuuka ku muntu yenna. Sheikh Kassim, ekisookera ddala n'abampuliriza omukwano tupime omukwano tulina we tukoma. Olina w'okoma tebajja kusanga mu bisenge by'abaana nti olw'okuba olina omukwano ennyo abaana abawala nti nina omukwano muyitirivu. Olina haaga w'olina okugikomyanga omuzadde. Oli bw'oba omuwadde peeke muwe peeke tomuwa kiisi. Ekirala nti abaana baffe keesi eno nga bwe nagirabye nga maama abadde ayina ebbanga ddene nnyo n'abaana nga maama si mukwano gw'abaana be nga n'okumutya bamukola kiki
bamutya omwana buli lwabeera nze waliwo keesi ya happeninga koko bwe happeninga omwana owange yennyini omuwala n'aŋŋamba nti daddi waliwo kino ne kino ne kino ne mugamba nti muwe essimu yange oli n'amuwa ki essimu yange oli agenda okukuba bw'ati ne mugamba nti alo nti gwani naguno gwaka tetaddanga yadduka emisinde tufuuke ate nga yali musajja mukulu mukulu mu community namugamba nti muwe essimu yange yansabye essimu mukole ntya namugamba muwe essimu yange enyiri gyoba omukola ki gyoba omuwa tufuuke ba friend eri abaana tubasemberere tubeere nga tuli ba mukwano omwana bw'asanga ekizibu kyonna asobola bulungi nnyo okuddukira gy'oli ne mukyandolinga nga bukyali ne kati maama ye kennyini tabadde mukwano gw'abaana yatugambye nti omwana yamulaba awonyera omwana bw'amulaba ng'awonyera n'amuwa omunnyo n'amuwa n'empeki kakati n'olw'ensonga eyo barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan abateesa abalala bongere okwo. Barakallahu fikum. First timer on the program and definitely making an impact. 1 minute past 10 o'clock in the United Kingdom. That will be 1 minute past 11 o'clock in the rest of Europe, especially in the Netherlands, where Sheikh Shagaf, Sarai, and team are. Said Katende Sebo, you have the microphone. Isa Makumbi, why dropping the line? I think I'd promised to go to him. I think we'll catch up with him, but let's first get Saidi since you are there. Saidi, react to this, please. And I would like to hear from the ladies. And it's just 2 minutes, Sebo, past 5 p.m. Eastern America, Sebo, and Virginia. I should have checked on my clock because then at least it makes it as global as it should be. I didn't want to make a mistake. Barakallahu fikum in Virginia, Said Katende. Yes, please, let's go on. What's your take? Alhamdulillah, Sheikh Keke. Thanks for the show and all previous speakers. Just wanted to raise a question. Imam Tanavako, it's really concerning to me. Oluvanyuma lw'okuwuliriza byonna. Mulowooza okubikkirira kuyinza kukomawa mu mbeera nti tulina community ye Uganda nga n'ebintu biringa bwe biri. Imagine singa omukyalo ono teyazze mu media, sigamba nti kyakoze kye kyabadde kisinga obulungi, ne imagine nga tewali kyawulikiseeko. Ekyokubiri, mu mbeera nga ne professional interventions zibuusabuusibwa ewaffe awo, omwana nga ye, kuba mpulira compensations and all that, omwana nga ye kimulekawa. Singa taata ne maama ne families involved bakkaanya tetugenda mu mateeka ahiya mwabaddemu n'okugabana ebizimbe and biki. Yes. Kakati omwana nga what happens to the victim? Yes. Assuming bamutuusaako obulyazaamaanyi obwo asigalawa. Ekyokubiri, eddiini yaffe ey'Obusiraamu mu mbeera ng'eyo etuluŋŋamya etya? Kuba njagalawo nnyo assuming obujulizi bwe buli obumala balamula batya omwami era nawuliddeko ku mukutu gwaffe compensations era zaalabiseeko awo kuva mu bamaseeka abamu. Eddiini yaffe ekisunsulo etya okulabira ddala nti obulyazaamaanyi obwo buggyibwawo. N'ekisembayo ba hands on daddy tusigadde mu katyabaga ak'amaanyi. Ebintu ebyo ebyamaze okubaawo, nze ng'omu neekubyemu ttooki ne ŋŋamba ekisookera ddala tutwala abaana ne bawumula mu bifo eby'enjawulo. Kye nasoose okulowoozaako mu mutima gwange ekyo kukikomya mbagirawo. Kuba toli sure ajja kuba ew'omuntu gwe weesiga. Sleepovers, birthday parties, ne holidays. Ebyo tubiviireko ddala. Weewaawo oyinza obuta stopping mbeera naye oyinza okwenenya paka bw'olifa singa embeera eyo eyitira mu mwagaanya gwe walekawo ng'ate okirabira ddala kisoboka. Ekyokusa n'ekisembayo mpa abateesa abalala bananga akadde
ngudde bugwi cover n'ekisembayo bannange bamaama mbegayiridde singa kibadde kisoboka nandifukamidde ekigambo ky'edduniya okugoba edduniya paka kufa tukikendeezeemu emitawaana nga gino patuli girabiseewo lwakuba obuvunaanyizibwa twabukendeeza nga twogera ensonga emu nti abasajja baasuula obuvunaanyizibwa which might be right naye ekyamazima ekirala bamaama tekyabeera n'abaana okiraba ne weesanga nga omwana awangaala kale ne taata we oba n'abantu abalala batalinaako buvunaanyizibwa bwa ddala kati emitawaana nga kino ez'obudde bwana Saidi gaps ez'obudde obwo bubeerawo omuntu n'asobola okubeera n'omuntu n'afuna akaaganya akamala akasobola okukozinga all the problem n'abuildinga rapo kana abaana bato nga bwe mumanyi stage z'abaana wabeerawo we batrustingira only those that are surrounding them oba okiraba so mbadde nsaba twechekingemu n'entambuza gye tutambuzaamu emirimu at least making sure nti active time active hours ez'abaana ng'obeera n'abaana bo otherwise bwe kutaabe kusaasira kwa Mungu ebizibu ebyo bingi just ako ka drop in an ocean ke kaazuuseewo ne kalabikawo so eyo appeal yange wakati mu mbeera nga bweri naye nga twaswadde nnyo bannange tugezeeko buli omu kyasobola okukola okubeera nti tutaakiriza otherwise ebintu si birungi naddala mu kifaananyi ekyaffe abasiraamu ng'ekintu bwe kyalabise. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khayran. Barakallahu fikum. Very brief and straight to the point. Thank you very much, Said Katende. Ngenda gende waisa makumbi. But Kassim Jumba had put a question to me, which I think is the question that I'll put to you there on the forum to discuss. Ingeko Agan Kayira, I have a question for you on that. Omukwano gw'abaana eri abazadde. Saying, oh, what don't you money? Some stepdaughters are even more friendly to their stepfathers than their mothers. Aha. Imam Serekwa Gamba, nzo mwano wange tachaza. Tasula buheru tasuza. Mukwano gwe ge mateka gange. Well, that's his home. Isa Makumbi, please go ahead. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi. Kanjogera Uganda olwaleero. Straight to the point. Jadeni mukubi emigo Oruganda Uganda is very corrupt. Kino kyatuuka ewange nga nkiraba before my eyes. Nina abakozi abakola ewange. Bwabeera baita batabani bange bonna. Akawala kaava kusoma ne nnyina waako ne kajja awaka n'abapoliisi. Omusajja nga yakakoze olubuto lwa myezi 7 baagala bakakwate. Nonganze oboli ali minor tebinkwatako. Leka amateeka gakola ki gagende. Omukazi ne bakatwala yali afuluma compound omukazi n'akaaba nti wowe ngande ntwadde noze timwana wange bwe namugaa nti mukozi. Omukazi yagaa nti we nga nfudde yalowooza nti ki mwana wange ngazze kwagala ssente. Omusajja ne bamutwala mu kkomera nagaa nsijja kuba part of it oba bakusiba bakusibe. Bwebanga kintu kiri kukikwata ku maina sijja kukola ki sijja kuivadinga kuwa kino kyonna bakukama tentekawo ssente okujja mu kaduuku. Omusajja n'amala ennaku 6 mu kaduukulu ng'ali katwe. Ne bagamba nnyina najja agamba nti kale bamuwe ssente omwana akole ki amute. Omusajja ne basonda ssente nange nga nti omusala gwe nga ogadde nja kukola ki nja guwa omwana ne bamuta. Olwamuta ne mubuuza nti kati omukazi gwe yaga nti yakutte omugwe bamukutte kyaki. Naga nti omukazi alimba oyo omukazi mubbi. Waita wiiki emu nga genda ofolonga ekintu ekyo omukazi omwana bwe yakubira omukazi essimu nyina omwana yaga nti omwana yafa n'omukazi yafa. N'omukazi ng'akola ki nga gyali. Kye bali baagala bali baagala nti omwana kuba wange oba muzzukulu wange nze mbawa eki ssente. Bwe yakiraba nti omwana talina ssente ne bapuling out. Naye omulenzi ng'ali innocent. Akawala kayagala balenzi bonna ku kyalo okwo. Naye kasita alaba nti kayiseeko kayogereko n'omusajja n'omukozi wange tajja kufuna ssente. Ne basiba omwana ne poliisi nga mweri nga baagala ssente. Bwe sali interested mu issue eyo omusajja baamuta after 1 week nga ne bamutera ku police bond ng'agenda 1 week
We had the second week, never muta. Nenga mulenzi, kale wabona siwo, nja kuyamba tunonye ki, tukole ekintu ekyo. Okuddayo okukuba essimu, ti omukazi yafa, n'omwana yakola ki? Yafa, ne basenguka. Nenga otusene zaabwe pawundi 7,000. Eyo Kampala. So within community, if a situation like this it would them, how should we handle it? I think the tuna issue Kampala. Usually behavior of bagamba victim becomes a victim, but naddala baami be Uganda. Bwe bali omukyala bamuga nti lwaki yambadde bubi yakoze atya. Victim tebamufa ku kusaidia victim. Kyesooka. Ate kirala tulina ne families ezo. Bo bwe baba n'ekintu ekyo baagala kukibikkirira. Baga nti banaatuwulira batya. Nga bakuba balina ssente baba ssente bakola kiri ne baga nti bayinga out to issue. Police neeva mu keesi eyo. Ne babata kyo kiri common. Oli bwandala nga alina ssente. Uganda naddala eyo. Buying a way out. Ne wotuka ku police baga nti mutegeeragane mudde awuli mukole ki? Mutegeeragane. Ate n'ekirala kye tulina okwogereka sex education has to be introduced in our place. Oli bwaga nti no, it means no. For us tugenda twegatta mu ddiini nti omwana takola bw'ati okuyigiriza abantu eby'eddiini okuyigiriza abantu bya sexual gundi zonna problems abaana tukola ki tuboonoona. Naye lwaki teteeka okubeerawo nti enseko z'ekyekyuse. Uganda is part of the village, the big village. Education eteeka okuba nga introducing mu masomero. Isamakumbi oli ku Uganda naye this is something that even within the communities wano mu diaspora these are cases that are happening. Wawidde case yayogeddwako eyevvubuka erikakana ku nnyina eryakakana ku nnyina Yeah, I think in what I feel that drugs have played a very big part in those problems. People behave when they're really high. Issue is to have to tackle the drug problem. Much of the problem is caused by the drugs. If people take drugs, become high, and at times they don't think twice before they end up in those situations. And the other thing is sex education, as I said. If one says no, it has to mean no. And you have to have the boundaries usually. I wouldn't like a father going to a girl's rooms. Why should you go in the girl's room? Have the boundaries. You see, you become so modern whereby you see a child, a girl coming to your bedroom. Yes. Why should he come to your bedroom? At least you have to have some privacy. That my bed is my bed. I don't want to see my bed. Neither do I want. I don't want to go to your bedroom. We have to have a big boundary. We have to manage our expectation and our behavior. We become too loose, or become too modernized, and become a victim of the circumstance. We have to go back to the core, whereby a parent is a parent. You have to have a boundary between the families. And usually, much of the problem is children have been brought up by single parents. Usually, children go in hand seeking to find the fathers, to retract their fathers, and end up picking up the wrong person or the wrong people, whereby they end up in very big problems. I think fathers have to play their big part to be around and guide the families. I think if we go back to the basics, it might be better. If something like that happened within a community, because now I'm really, with the testimonies that we are hearing here now, with people that called me, because the moment I flagged that we are doing this story, I started getting private messages. And part of it shows that there is a problem. But how would we deal now with a person that is, a significant person within our community? Do we waive all the rights that the person would have to be able to deal with this? How do we do it in a way that doesn't touch the image of the community, but also be able to address the problem, the elephant? I think we should leave it with the professionals, especially the police and the social service, to deal with those. We shouldn't interfere or to hide anything. But unless one is everybody is innocent till proved guilty. We have to let the law to exercise their right, whereby they find the call, and then if there's concrete evidence, the law should deal with them. We shouldn't try to protect or to undermine or to sabotage any police investigation. Let the police investigation be carried out free and fair. If there's anything, nothing to hide, shouldn't hide anything.
Barakallahu fikum Isa Makumbi. Straight to the point, brief and to the point. Sarai says, there was a message here. It's just moved as I was just about to read it from Sarai. It is so painful when some women use defilement and rape to accuse or destroy innocent men. These are some of the causes of such injustices. Kiwamsa says, how about older women using young boys, especially in the diaspora, in Uganda as well? A bad thing is a bad thing, but whichever name you call it, by any name, a rose will still be a rose, or as they say. Farida Mitiana, I'm coming to a lady now to sort of hear a little bit of that. Hajat Farida Mitiana, Trudo Kuriza, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome. It's been quite a while. I would like to hear your take on this particular topic and what we can do as a community. It has been traditionally there for years and years. Watch, even in words like English, you have words like incest, you have words like defilement. They exist because people have done these things over time. How do we deal with such situations once they fall in our community? How do we face them? Faida Mitiana, sorry, can't talk. Okay, noted. Kassim Jumba Nkuraba, let me try and get Mariam first and then I'll come. Mariam's, please, if you're there. Just wanted to get a lady's voice before I go back as we widen the conversation. Of course, now we are 13 minutes to the end of the show. Therefore, it's your moment for you to share your views, please. Mariam's, are you there? Mariam's? Aisha Malaika said she was at work. Sheikh Shagaf, wagenze kagende lenga mukadda koga. You didn't appear again. I'll watch simulator Kassim Jumba while we get. I'll come to Shatra's iPhone there. And Sheikh Kayira, mine is just a question of thought. Njagala ffenna twongere okwebuuza ku kibuuzo kino. Nti mu malowooza gayitinganye mu incident eriwo e Uganda. Twaliddeko abantu omuntu eyagambye nti maybe omusajja yabadde akola ebintu ebyo kubanga tuwulira he uses drugs. Yes. My question is, bw'abanga ddala akozesa ebiragalalagala oba enjaga n'ebirala ebigwa mu kkowa eryo, ye bimutuma kukozesa mwana oli gwe tuyita omujja na nnyina ne bitamusobozesa mutwala w'abaana be baazaala kubanga nabo mu kisenge ekyo twawulidde nti babadde bonna basula wamu. Awo wali ekibuuzo kyange, gwe biragalalagala bikutwala wa munno owuwo n'omuyitako ng'ate ababe banyirira n'okusinga eri gye yabadde alaga. Okuba nti okunyirira gw'okulaba gwali ebweru nga ye ekibaaba kiwe kimutumye kati kirengera wali kiringa bw'otandika okulaba amavuunike nga w'otambula ogenda ospringinga. The likelihood of what has happened in that case now might be difficult. And like we said, this is a live case that still, a lot of things are coming up, developing that we are getting to see, and we will get even to hear probably more as different aspects keep coming in. But I think we should not lose sight of the victim. It's really, really important that idea victim to sigara katukyamuyina. Sheikh Kayira, lastly, nakyo kibuuzo njagala kuwulira ku tech Saidi Katende kye yakonyeeko. What would be the ruling on the Sharia side? Oh, the Sharia side. Well, senga omusango omukulu oyo gumukka mu vvi nga ddala kituufu yakikoze, Sharia emulamula etya? Ate era senga omukyala gumukka mu vvi nti yabadde awaayiriza omusajja, ye ate tumukwasaganya tutya? Barakallahu fikum. Wafikum baraka. Waliwo amaseka wano, so I'll just do my own take and then hand over kuba masheikh abalala okweta interpretations. One, if an allegation has been made, the first starting point is carrying out investigations. But use that particular verse just to look at in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyan. Ekigenderera mu kutabayyun when you investigate, you do not rush to conclusions, because just in case an issue arises, if an allegation has been made, it must be investigated. Sharia position is on that. Two, if it is an allegation that is coming especially from the mom, and probably there are mitigating circumstances,
if there are truly issues, like it is beginning to also appear as a side B to this story, that there might be wrangles between husband and wife over property and therefore wanted to use the child. Of course, whatever it is difficult for this woman or this Hajjati to be with the Haji after this, regardless of whether he ends up in prison or he's released. It is difficult. Chituuka ku level that if the man now has to come in, chija kutuuka ku level ya li'an. And Sharia now gets to that point where they would bajja genda nga batuuse ku level y'okukolimiragana. Ekigambo ky'omwana kirina okusooka ne kiwulirwa. First of all, a child in this particular instance, omwana omuto leka kubeere kufumbirwa. Consent ye ebeera kusirika. Because omwana awa bikira, omwana atafumbirwanga, because the assumption is ensonyi z'ayina era bamubuuza nti ono omwami okkiriza okumufumbirwa. Silence of the girl is quite often taken as an acceptance. Kubanga bw'aba agaanye, they would straight away sort of, the no is easy to say, the silence is taken as an acknowledgement of a yes. So bwe kiba nti omwana yamaze okukola statement, investigations are carried out. The mother is strong. They went and carried out medical checks which have established that yes, there was, whether it was done by this man or not, now that is immaterial, but at least there has been penetration to that level. Sharia then we're going to taking, if the man comes out and says yachikora, omukyala agamba yachikora on the basis of the evidence of the girl, bajja kutuuka ku level y'okulayira. Ono alayira ebirayiro bina kubanga eba efuuse qadhf. Eyo qadhfu ebemaze okuba nti etuuse batuuka ku level ya li'an. Bagenda kulayira ekirayiro ekikolima. Ajja kulayira wallahi billahi tallahi 4 times saakikola. And then the 5th time, Allah ambonereze, may Allah punish me if I am lying. The woman or the child in that instance na yajja kujja ng'alayira zi wallahi zennya billahi tallahi nga ziconfirming and it was done. Beyond that, omukyalo ono n'omwami tebasobola kuddamu kubeera wamu forever and ever. Not even in a situation where she can go and get married and then be released. It's an oath of curse. Once they've cursed each other, they will end up taking their separate ways. Looking at this situation, whatever the outcome, it is highly unlikely, with the presence of this girl in the picture, regardless of what it is. So that is my reading of this situation. If this man is found guilty, Sharia yalibadde kwakati aba yeebase ku mwana. In fact, rape mu Busiraamu, rape, because ku mwana omuto ejja kuba si rape, it will be defilement. Still, lisigala ng'etteeka lya rape mu Busiraamu is equivalent to highway robbery. And highway robbery, omuntu bamuwanika ku kalabba. It is one of the few crimes mu Busiraamu eziwanikisa omuntu ku kalabba. Kubanga ku musalaba si kye kintu ekikolebwa omuntu mu Busiraamu. But that is one area where highway robbery ebeera punished with omuntu okumubamba. Crucifixion. This is how bad and how serious that can go. But of course, because Uganda, for instance, is not a country that is following Sharia, there would be limitations to that. So that is the need. Nenja kusaba kuba amaseeka abalala bali kuno nabo okuleeta their own reading of the situation. Omwana nga bwe twagambye, whatever the circumstances, Sharia would recommend omwana okugibwa, it will be lifted out of this environment, taken elsewhere, at least for 2 years. It might even help to do an identity change. First of all, call out taking an oath, but the legal persons can, can help us with that. Swearing an affidavit, na agenda na akorachi, na choose erinya, to be given a new identity as a mechanism of protecting this person. Shebuko in the chat room is asking, Shekeke, how about that child's real dad in all of that? He's nowhere in the picture. Muraba Mufu blacked out. No, actually, this was a question that was asked by Minister Sarah Chiyinji. That's the interview I was watching just as we came into the program. Minister asked that, and it was quite fascinating that Ruth had missed, like following up on that line, because then the picture of this father, although circumstances apparently the man beat her up very badly,
na losing conscience yagenda okuzuuka ng'ali nsambya nga bamubaaze bamuggyemu omwana because she was just about to die. She has lost consciousness. Ng'akubiddwa oyo omusajja kitaawe w'omwana yamusanga anywa amata. I don't know what the circumstances were. N'amukuba okwagala okumutta n'aggweera mu ddwaliro. So this man has been out of this child's life, and the woman actually says to her, this man is dead, like he doesn't exist, which would be understandable. There are some situations where you've had women who have really cut contact totally, or the child na mukutulirayo ddala n'agenda okuba nti abeera ne nnyina. So I hope, Shebuko, that answers your question. Please, and you want to give an explanation in terms of how we should handle this situation. Of course, time is running really fast, but I thank everybody who has contributed to this. Imam Nsereko, those I think has commented here, Omuddu mutwara mukoti bamukebedde ng'omutwe gwe mulamu ng'omutwe gwe mulamu nga temuliimu drugs. Police doctor yamukebedde. It is Uganda, you know, with all this anything could be there, but Allahu a'lam. Omukyala evidence gye yabadde awa ne gye banywera ekibaaba ne gye yamutwala naye n'ayagala agende asobole okuba nti agira ruling. Ninga arabye Sheikh Abu Mustafa Abu Najiba bw'aba nti yazze, I think I'll make sure, because then at least we'll get a Sharia ruling on that. That would be fantastic. Hajati Muguruma, this thing is very common. Parents should be careful with sending off their children to Kuumura holidays, and also be careful and vigilant to the people you bring into your homes. But in this case, I believe it's a big hoax, because I personally know the mother and her behaviors, how she has been jumping from different marriages and the damages she leaves at her exes. She has been in over 5 marriages and has taken their properties in Rukuju using police. Oh, well, there are all these elements that are coming to the story. Like I said, this is a very live story, live event that is still unfolding with all the different aspects. Hajara in the chat room says, Naiba Nangi, concealing in the name of Islam in this particular case does not help the public image of Islam, especially in this situation of criticism, terror, etc. If finally Allah, Ayanika Omuddu, like in this situation, let justice be served. Do not tell us to cover someone damaging children's future in the name of family image. If you are, as an abuser, you really cared about this child's life, I think I'm just a message. Family image, you as an abuser, you really cared about your family image. Why do you even do it in the first place? Sheikh Zaidi, gwe mpulira yeyo? Shekeke mbadde nsaba Hajati Muguluma mwe kumuzindalo kubanga akulaze nti amanyi omukyala. Ate ogitamye kusoma message n'ogiyitako buyisi. No, ndi ku message ndi mbadde ngisomye definitely ngenda ku, but that is if she's there. Hajati Muguluma rakomye, and that part of being beaten to labor is also wrong. Oh, Hajati Muguluma, well, worry. Why don't we just explore this? Please welcome to the conversation, Hajati. Hajara bw'oba oyagala otyo ekitiibwa ng'omukulembeze etc kyekikukwasa abaana. People, let's be real. Hajati Muguluma, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Oh, ate ngenzo okunyiga nenkujjako bujja. Please unmute again. Sorry, ngenzo okusaba oku-unmuting ate nkujjeko bujja nga you are coming on. Go ahead and unmute, please. Hajati Muguluma, osobola oku-unmuting now. Oh, subhanallah. That's same mistake. Please. Okay. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbadde saagala nnyo okulabikako wano kubanga esa live streaming mu nsonyiwa ebigambo byange bireme kgenda wala era mbiwandiise mu message bisobole okuvaako. Naye nga I still insist that this case might be like it is like 80% a hoax, because oyo mchala twalinganga tukola naye in the same place. I know what she has been doing from all the 5 marriages she has been in about 12 years or 14 years. She has been in 5 marriages, and she has been like kusiba abasajja emisango abatwadda mu kooti ne bakola batya kati ne babuza ne bakola batya ne babatwala ku polisi n'abajja ku property.
bonna kumpi nga bamanyi nga bwe bamanya abasiraamu nti tumanyagana basinga mbamanyi kati to me when this thing came in nasoose nembeera ki naye bwe nawuliriza story nange netandika ogikubamu ebituli bwe mpuliriza ne honorable nga naye amubuuza ebibuuzo n'ebituli ne mpulira ne bu videos obulabo n'obuvuddeyo nti omwana oyo bamutwalako ewalala sometime back myezi 6 nga she's hidden there nti bayinza okuba nga gye bakimukolera ekyo kakati ye n'akiza ku ono ate ng'ono ye yanunula omwana oyo for $6,000. Those are the games she has been playing all along. Kati nze I don't believe that story. Obujja nti omuntu asobola okubeera omulimba emirundi mingi nti ne lwagenda okwogera amazima ne gasigala nga nagwe tegafuuseggo. Naye newankubadde bannange njagala mulabe kweri story yazze abaana bonna basula mu kasenge kamu basula ku ddeeka. I'm not saying it tekyabaddewo basula ku ddeeka omwana yasula waggulu abuuka eno ddeeka ey'omwana we ali wansi n'agenda kweri waliwo omwana omukulu asinga ku kwoyo ne waliwo omulala 2 decas in one room and he does that thing in there. Is that viable really? Well, analysis which is perfectly fine, and I think we've been asking these same questions. No mwana wa agambi bukwatibwa ali katanda ka waggulu, but it is very possible. It is possible. It is possible. Na bano benyinyi okusirika, there is a code of silence that can be in some homes. Ng'abaana bonna babe kakati kale oba oli yamukanga nga si wuwe nti nja kutta. How about these ones? Anti ababe ati n'atabakwata anti kubanga akwata anti teyabakwata bo bandibadde bagamba mami nti dadi ajja ekiro n'akola ABCD. Yes. Oba munaamubbirako akatono nti nalabye dadi ekiro n'agira naye all of them ne bakipinga quiet. Mwana muto yasooka okugira mwana omuto yaliko ekitanda ekya wansi yasooka okwogera bwe yabula breath from the recording wakalabye ko mwana yenyine all those abaana abo ebbanga lyakikola okugamba mu May already ne timing yo yennyini yaganye okukwatagana gye yagambye nti okubanga omwami yali taliiwo banaye mundeke omusango guli mu ku poliisi. Yes, it's because that's why we said case tugikozesezza just okusobola okutandika exploring other things because within our communities mwebiri kati hajati muguluma fanaudhu billahi min dhalika naye omwana owazze n'akugaa nti bankutte. How would you react to that? Of course sigaana era sijja kyenvudde nkugamba mulekeddeyo the other like 20% nti ayinza okuba nga yakikola but from the person afulumya ebigambo gwe mmanyi ng'ate mbadde mulaba in the same place. I can't believe what she did. I can't believe ye byayogera because I know her. Bona oyo mwami yalimbye n'okulimba nti kintu nti oli omwami yamukuba nti alyoka agenda azaale. That was wrong already. By then we yagendera yali talina oyo omwami oyo tata w'omwana. Tata w'omuwala yenyini gwe bakutte. Yes, by then yali taliyo. Yes. Yali taliyo ng'ali wa muntu mulala n'olubuto olukulu. Ngero olubuto tulowooza lwoli. Bane mondeke salamu alaikum. Alaikum salam. Ajati muguluma webale okutangaza mu context here. I think that is bringing a different perspective. 2 more hands up. Boss lady, go ahead and then we'll go to Imam Kasozi. Bakia is saying some children are young and don't know what is going on, so they can't report. Boss lady, salam alaikum wa rahmatullah. It's been a very long time. Finally, you are back. Yes. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Now. Okay. I agree, she said all that, but what is not sitting well with me with that guy, because I listened to his the video, the entire YouTube. Yes. When he called his wife and said, Mushara jangu tutese, we can resolve this. If that is not artificial intelligence.
that was added on. Then I can give him the benefit of doubt that he didn't do nothing. But if he said that, then there is a problem there. This is a big problem. How can there is no way I can be sitting here and say, oh no, I touched somebody. That is for me. I've been so mad everywhere. I've been so upset because I don't like men touching or even a woman abusing being a predator. That shows him there is something wrong. Yes, I do blame the mother, because if your husband is on drugs, there is a mental problem in the house already. But for me, that is not sitting well with me. However much this woman may be a crook, but if that recording is true, it is pinning him on something. And then the sheikh coming and saying, oh, we should cover up this kind of nonsense. No, that is not acceptable. You should not let anybody, a voiceless child, to be abused and you say we cover up for a predator. That man should be stripped of all his rights and all his dignitaries. Because you cannot say kuswala on what? That is not acceptable here in America. I don't know in Uganda, but we should fight for kids who are voiceless. Boss lady, why do I have a feeling that the sheikh has been misinterpreted? Because everything that I've heard and what I listened from what he said, I think he went beyond what he was meant to be saying in not saying much. But I've not I don't know whether it is coming across into Kubikira because Chiabadagamba, once the thing now has been blown out, once it has come out, is there a way of stopping it? We should just look at the circumstances. The woman she felt she was not being helped by the police. There's corruption. Everybody agrees with that, with corruption within even the legal system, that you can buy your way through the system. But we've also seen how many men have also ended up under false accusations, and then they've ended up in those situations. Could it be, Zaid says, how do you know it is his voice? Well, because the phone was there and it was recorded, and I think they called him and he said, Omwana, how can they touch you 2 times? I don't say anything. He said that. It is in his recording when Ruth Karibara called him. He said that they accept. How can you accept Kuku Atako? Because you were a man, an old man. This guy is proud of you. He said that himself. That is shameful of somebody in such a position to be saying, it does not matter over the Malaya, but if you touch me forcefully, that is not right. That's why I'm so upset. That is not right no matter what. If I'm a prostitute and I say, no, don't touch me, yes, you're going to jail. Boss lady, you have been heard very loudly and clear. Here in the chat room, mainly disappointed with the sheikhs protecting the perpetrator. So shameful. People will misinterpret you. That is Sheikh Kassim Jumba Imam Sereko Kakasa Otianti Edowaziri. I don't know why we are even now bothering with the Kakasa Dowoz over not, because if he is, definitely I think we would have said the voice was his, and if it is his, I think it raises questions. This is a live case, and that's why I had wanted so much on our part to sort of not delve so much in the depth of this. It helps us to look at the bigger picture, but look within the community, because we have these problems. Imam Kasozi, your hand was up, and trying to get to you. Imam Kasozi, please go ahead. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Good morning. Good morning. Naye okusooka njagala okwebaza Sheikh Kayira to always bring these things into light, n'okutuyambako for discussion and maybe begin to think what is it that we could do. I had not given it a critical attention until I have had, I think, 4. Of course, I first had I first had the issue about Sheikh.
Yes. Then I listened to the woman. Then I listened to the one who proposed to be a brother to the woman. Yes. Then I listened to the daughter of the man who is not the one affected. I don't know whether you have also listened to her. The one who is saying yes, that my mother coached us, yes. Mama coached us to say A, B, C, D. And then, so all of this, after hearing all of this, then I go back to us who are involved now. I think it's really important. Ekintu kino tukiggyemu emotions, tukiggyemu n'obusungu, tukiggyemu oba oliawo n'ebyetwali tuwuliddeko. I have an example eri similar ku bwekiti, stepfather versus a girl. Nga this girl yali mukulu already. She's in an institution where bw'ofuna olubuto nga toli mufumbo, you are discontinued. Then this girl is a third-year student. Exams are above the corner. She's found pregnant. Then she confesses to the disciplinary committee that, you know, this is not the first pregnancy. This is actually the third. The two I have been removing. But this one, it occurred to me, kubanga ayankola bino taata wange. Amuzalira ddala oba stepfather? Stepfather. Bya stepfather byemye by'abazungu, ffe tuli Baganda. Twogerera mu Luganda. Olidde nti ono taata wange yawasa maama wange. Azangu ankoze bino era naŋŋamba bwe ndibyogera tajja kumpeerera. Ne nzikiriza mbeera abused naye mmale. Kati engeri gye ndi musaadiya mundeke. Ne disciplinary committee after hearing ne bagamba nti mumuleke. Era the girl was left, n'akola ebibuuzo bye n'agenda. Okitegedde? So embeera ezifaanana bwe ziti zibaayo. Naye kati ate bwe mpulidde jjajja y'ava okwogera essaawa zino ng'alinga ayendoosinga ebimu bye nnawuliddeko, kitegeeza okay, n'obulamu bwe tuwangaalira ndowooza so tusogeruddeyo ku kigambo kiri kimu. Is it poverty that is driving people to this? Is it greed? Kubanga okusinza Hajjati Muguma kyagambye, this is, it looks like it is greed. Okitegedde nti oli agamba nti kanoonye mu mbeera yonna nkole kino. So of course omanyiza enkaluubirwa nnyo bwe wabaawo ensonga ezimu ezitaakinga nga bwe ziti ne batandika okumbuulira nti omusango guli mu kkooti, ng'ekkooti ze boogerako zirina ebizibu byazo biyitirivu, including those who preside over n'ebyo. I have a case that has just been decided recently. Nayo you're involving just wife and husband, they have issues. Never get out your mouth, alinga wairiza munne n'ebintu tebabireeta eno. Abawali bano mujja kubanyigiriza sometimes bwereere, kuba they sit down n'abantu bano on real issues ne banga ebikkiriziddwa ono bw'agetinga out buli omu n'akola ekiki. Era nzijukira I was called mu keesi y'abano bano gye mbadde eyange gye nkugambako. When the police called him, I said I cannot come to the police. Nze ndi imaamu, natuuza abantu bano ne tukkiriziganya ne twogera ensonga yaabwe ne tubaweereza ekyo tulowooza nti kye kituufu bwe badde eyo wammwe. So I cannot come.
and nobody will force me to come. Never won't take a court order, I will not come. We are deciding it. You get on Swe, and Tambuli question anger, silly fool. Wanga you will advise because to ina police, to ina komera, okuma kwa advice. Ata abantu edini, tebanajikiriza. Abantu mwogera mutulete ebyedini, edini ente tunajikiriza. Tugikozesa for convenience. So, ekyendowoza muyinza ekimu kyembadde kino kyova okwogera n'omusajja bwekifuluma ayinza oba actually n'okukikola naye nga takikoze naye bwekifuluma bw'aba amanyi omukyala we nga jjajja byagambye n'agamba nti ono alabika ayagala ssente kamusorting out bayinza n'okuba baziteesa nga tekiri recorded naye nezitawera oliza akola ki zayagala mu kesi gye mbagamba twakkiriziganya ne ssente noga nti obongo bye mpa miliyoni oli yagamba njagala miliyoni 100 okiwulidde omwami nagamba nti nkuwa 7 fe abali mu kiiko ntugaa nti kale tuzigabanire mu makkati mu 85 ne tukkiriziganya nti kale genda ozimuwe omukyalo bwa yagenda ne yeebuuza kwani naga nti nedda okiwulidde that's why I refuse to go to police nga ngamba nti ono nebwe ngenda kiri kyemugambye omuntu kasita njagala mwenna mweteeke mu situation ekigamba nti omuntu kasita bagamba nti yalimbako oba yalimba omulundi gumu nga kyalimbye kinene oba nga kirimu obuferengo ono bwagambye naye bwajjanga n'amazima 100 temugakkirizanga kubanga tasobola there is no wenze nga imamu tujaji nti kati ayogera kituufu so okuyamba society yaffe generally kubanga kyoli mu kiri nabagambako wano baddi emabega eyo mu discussion za Kayira ono ne bagamba nti waliwo ebintu bye batusomesa mu sociology class bwe babitusomesa nga nkozesa culture yange how I have been brought up nga ndabira ddala nga tebikoleka I have lived nga bagamba nti obukulu buno bunyambyeko n'embiraba ne when I was in class in 1984 oba 83-84 academic year nga ndi mu second year nga babitusomesa professor nga babitusomesa nga tetusobola kubikkiriza ne eno gye ntuuse embirabyeko nga byokalinze okiwulidde nekyokubinduza makumbi oyo yayogedde some issues are very very critical ne bwe tubeera nga tuli mu nju yaffe awaka waffe how do we also relate abaana bazadde baabwe sometimes oyinza okubeerawo ennaku zino edda abantu olw'okuba ennomo underwear ng'abantu beeraliikirira naye kasita wajja bokisa ne wajja ne short season for the girls okitegedde abantu people ne bakitwala for granted. It is a very dangerous scenario which we need to address fenga community ekisemberayo ddala abamu mu abantu aboogera nga mwogerera mu new environment mwe mwagenda njagala mwawule cultures eyo ewammwe ne behavior n'abantu baazo bwebyo bo babimanyiira wanne waffe biri shock owulidde nammwe waliwo abakyalemedde eno nga mwagenda eyo naye ne mulemera eno cultural shock buli lunaku ebakuba so when we are in that hybrid thing then netudda mu ddiini eddiini yaffe of course ebyo byonna irrespective of where you are yebeebyo ansalinze yabe ansalinga dda eba ina solution zaabyo naye unfortunately olw'okuba tetugikkirizanga wholeheartedly ne bwebeera ne the best answer tugenda okulaba nga ezzeemu either enyigiriza oba etuwa kikyamu n'olwekyo mbasaba nti ffeffe nyini tuddeyo tugatte Maslow's theory
of triple heritage. Africans, the triple heritage. Edini jetusoma, culture mwe twazaalibwa, westernization oba western system gye tugenze tigala nga twebanga. Bwetyo bwenyinza okukola Mukulu Kayira neyanziza. Barakallahu fikum. Sebo tweyanziza n'akadde kennyini essaawa gye zituuse Uganda okuba nti kwoli definitely a global community conversation. I think we have traveled really quite across the globe now. US, Europe, Africa, Uganda. We have been there. Zaidi's iPhone is on. Just a quick message here as Zaid comes on. We had a similar case here in Crawley a few years ago. The man relocated to Uganda, came back after a few years, and recently I was told he's back with the lady. Zaidi's iPhone, please go ahead. Akadde, subhanallah, we have 9 minutes now to the end of the show. Yes, go ahead. Tuyanziza nnyo program ennungi ennyo eno. Amin. Hot topics z'oleeta zino ennungi ennyo. Allah akutukuumire. Imam Kasozi weebale nnyo. Kitabo kya Professor Mazrui ekyo Imam Kasozi ogenda kimpeerezaako erinnya lyakyo. Ako ekiri ku Amazon nkigule. Sorry, Sheikeke n'abatuuliriza. 10 minutes into that video. The Africans. The Africans. 10 minutes into that video. Nabadde mazo instincts zange n'amagezi gange psychology wange yadda mazo okunga nti ono omukazi alimba. Kubanga omukazi ali scorned, omukazi ali nga baawo yayenze ante nga ayenze ku mwana wo toyinza kuba relaxed woti agamaziga ge yabadde akaaba nga gavana wala yabadde tayinza kukola interview tosobola kukola owulidde boss lady obusungu bwalina alina n'ekimupika muli naye ensonga teri kuye alumirirwa mwana naye omwana baawo omwana wo nofuna awa n'amanga oli relaxed n'amaziga okuŋŋaanya bakuŋŋaanye noŋŋamba nti ne story nga nkulaba ogikuŋŋaanya bukuŋŋaanya ng'olinamu n'agaseka mu interview nga baawo ng'oyita baawo ye yayinze ku mwana wo awo we nagambidde nti eno story erina ebirala ebigiri emabega banange musomenga sign languages musomenga abantu omuntu engeri gyayogeramu nekiba kituuseewo yagambye kyakatuka wiiki eyo yagumya atya to that extent bwagenze ewa honorable bwebamututteyo era nagambiddewo nti Ruth Kalibala kino ali kukakyamu bwagenze ewa honorable mumulabye nga engeri gyalimu yonna erimba yeetegese naye teyeetegese byagenda kwogera kubanga honorable mugezi bino ebintu abiruddemu ebbanga ddene byebibye naye teyeetegese ekibuuzo ekyo teyakyetegekedde ekyokumubuuza taata w'omwana teyakyetegekedde yatoolo naye nalabiddewo bakimubuuzizza n'ateekawo story eyo nti yansamba kubanga nabadde nagambye dda abantu nti bannange mu story eno yonna njagala nze kumanya ebintu bibiri taata w'omwana ono aliwa n'ekirala omukazi ono akola mulimu ki okusobola okuba nga alina kalina eyaawo neyabadde emabega yabadde yiye n'atugamba alina ne rentals endala akola mulimu ki gw'ataatugambye yagambye yeeyiya bweyiya ku question number 1 gy'obadde ogambye ya taata w'omwana what has he got to do with this because I'm not understanding there's an allegation yakoleddwa omwana yakwatiddwa nti okukwatibwa kw'omwana lwa butabaawo kitaawe oba because ne honorable kyekyo lwaki yabuuzizza taata w'omwana aliwa bwe tuba tubuuza kati sharia bwebezze eri mu nsonga eno taata w'omwana oli alina okubeerawo era keke nga jjaaji omulungi nga olina okubuuza history y'omukazi ono n'omusajja oli gwe yayawukana naye byo bagambye basajja 5
ne omusajja oli bayawukana batya nga tonnagenda namwe eno nsonga y'ono. Chezaid, we're missing a point. What is happening with the victim? Because that's where my concern is. Who is the victim? You're victimizing someone. Tuzize kumusajja, tuzize kumukazi. Actually, mukazi are taking over because she did the interview, yes. But it's about the daughter. Chezaid sigara ko de kandi JFK arabika inaka yagaro kubuza kayinzo okutuyamba okudiscuss. Let's have a conversation. JFK, please talk to Zaid. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Debate eno yanyumye ku mukutu enyumye ne ku talk show eno bulungi barakallahu fiikum. Chenze nga bwe nayogedde ku mukutu nabagambye nti tulina okutandika okulowooza a few steps ahead. Stop thinking ekintu nga bwe kize n'okitunuulira nga bw'okirabye n'otalowooza outside the box. Kati obuzibu bwe tulina nga bamaseeka be tulina bamasheeki twabawanga ekitiibwa kingi nnyo because twali tumanyi level kwe tubateeka. Omulembe guno guzze ogwa social media ne gujja ne guyingirira ne gukakkanya bamaseeka. In that seeka ayogera ekintu ng'akijja mu perspective y'eddiini ey'Obusiraamu. Kuba Obusiraamu bwo bwatunuulira buli kimu. Kati abakyala bazze ne bateeka emotions mu kino ekintu oba abantu abamu ne batandika okuvoola Sheikh Ssemambo. Naye Sheikh Ssemambo muba muwulizze ebigambo bya Ruth Kalibala n'omukyala. Ruth Kalibala yabadde abuuza Seeka yagambye Seeka nti Seeka, your name was mentioned mu kintu kino. This is why nkuinterviewinga. Seeka n'ayogera a couple of times naga I'm not the right person okola ki okwogera kw'eno ensonga. Naye Seeka n'atuleetera perspective ey'okugamba nti bannange mu bintu bino byonna tulina okutunuulira omwana. Lwakuba people did not because of what Sheikh said. Nga Seeka agamba nti tudde emabega tu naye ffenna bye twogera drawing back to Sheikh. Ebyo kyotugambye n'otugamba nti omwana alina okuva mu area tukyuse amannya. Seeka ye yakireese mu perspective egamba nti impact ki ku mwana ono, impact ki ku baana bano baganda be. Lwakuba nti Seeka ye yakyogedde mu level ey'obubwe nga bamaseeka nga bwe nabagambye nti Seeka Ssemambo talina kusomesa ffe kubanga ye Seeka Ssemambo bw'ayogera ekigambo oba okusomesa kwe ate olina okugenda wa Sheikh Kayira omugambye Sheikh Kayira Seeka Ssemambo yabadde ategeeza ki. Bwana Abdallah Jingo nayimiriza Sheikh Zaid nga mmanyi nti ozze kukola intervention kali bwanga intervention yes Seeka Zaid kyabadde ayogera. Bannange tutandika okutunuulira ebintu kati gwa ogenze n'ogamba ku taata w'omwana. What has the taata w'omwana got to do? Sheikh Kayira oli muzadde. Omanyi abazadde abaawukanye omwami n'omukyala abaawukanye neki omwami n'omukyala baawukanye naye nga balina omwana oba balina abaana. Kati Seeka kankuwe scenario happenings today kunze nze ne mama w'omwana wange asooka. Mama w'omwana wange asooka ankubidde ng'omwana wange akaaba ku ssaawa 4 alina kubanga yeebase. Naye nti omuwala we ali mu kaaba agamba mu ruumu ye mulimu emmese. This is a mouse in a room ey'omwana mu nnyumba gye sibeera. Naye mama w'omwana ankubidde nga taata w'omwana. Kati why are we asking taata w'omwana ono aluwa? Nga mama w'omwana, you are a woman. This is an issue where a man has touched your child, has molested your child, and you don't call the father, you don't get the father involved, you don't inform the father nti omwana wo tufunye obuzibu. Ng'omusajja n'omusajja kubanga waliwo level gye tutuukako. Relationship ye n'omusajja to her. It doesn't really matter that relationship with you and the father of the child, because right now we are talking about the child. The child is now in danger. Wakiri yakubire muganda wa kale kubira tata w'omwana omuto. Kubira tata w'omwana omuto kubira senga w'omwana.
Why are you disregarding that family? Ey'omwana. Wewe tulina okutunuulira waliwo ebintu bye tulina okutunuulira ntugamba nti okay, this issue has happened. It's a bad issue. It's a wrong situation. But tujewo what happened between me and you? Like it or not, omwana ono I know musayi gw'omusajja oli. Abdallah Jingo se ogenda kusibula naye bangayimba kuyisa ogenda okuba emmese omwana musenge niye emmese ate wabika kuba No, ekyo kirala. But I'm just talking about the example. Kulaganti, at least there should be a level where I think what's happening ku mwana wo. Yes. At least you can run back to the father and No, say. but has the woman been asked about whether the father was informed? Kubanga okubuuza taata Anti kati bakubuuza taata w'omwana aluwa nongamba Kayira bwe nkugamba nti Kayira aluwa nenkugamba nti Kayira kunze Kayira linge yafa. Meaning I did not even bother to contact him because he's dead to me. That's what she said. He's dead to me. But is he dead to his child? Yeah. And this is also another thing that is going to cause abana bafe. Bamama mugenda ne musalako batata mbulamu bw'abaana bano. Naye there is a time, there's an age where omwana watuuka nga yeetaaga taata we. Ng'omwana watuuka nga yeetaaga maama we. Okitegeera. Era obusiraamu tebwalimba okugamba nti omwana bw'aweza emyaka bw'egiti wadde wayawukana ne taata omwana adde wa taata we. Why? There is that security omwana gy'alina okufuna ewa taata we gwe maama gy'otasobola kumuwa. Kitegeera ekyala kye mbadde njagala okubuuza oba kye mbadde njagala okutulowoozeeko. Bannange omwami ono alina abakyala abalala babiri. Ono omukyala wa kusatu. According to kakyaka akafulumya ak'omwana ono omwana omuzitaata gwazaala ayogedde ennyumba endala bbiri n'agaa eno yaani n'omukyala mwenyini has made kati seeka ekibaba lesse omusajja ono ajjewo omukyala ono ennaku bbiri mu wiiki. Seeka oyagala kunga nti mu nnaku ezebbiri omusajja jajja mu wiiki maama abulizaako to the extent nti omusajja ono asobola okugenda n'asooberera omwana ono. Kuba already waliwo security guard ewaka. Waliwo security guard ewaka. No, asobola. It's possible. Seeka Kayira. Twayogedde ku maama omukyalo alina okuba ng'abeera excited. Twayogedde ku bulwadde bw'omutwe. Oli Seeka Nsereko, Imaamu Nsereko yaleese eky'obulwadde bw'omutwe. Omusajja waba nti asokota n'ekiba nga kyase bwe kyakiddeko yoyoga nti alisewo bawalabe Seeka oleesa akantwa. Seeka by the fact that omukazi yagambye nti omusajja akozesa ebiragalalagala era yaŋŋamba engeri gy'abikola naŋŋamba nti n'omukulu abimukolera. Mukyala omukulu abikola nange ng'ayagala abitereka yabitereka. Okitegeera. That moment of course nga maama ina for safeguarding issues ogamba nti abaana bange tebali safe. I cannot bring this person mu baana bange. Naye kati oredde mukyalo w'emyaka 12 they have been married. Yes, but right now mukyalo w'emyaka 12 now this is a different scenario. Oyina abaana bagenda mu teenage years. What is this man going to teach my kids? What would you do? And to me, okay, if it's a circumstance where mama abaana bange azangambye nti nkozesa ebiragalagala, Kayira, that is a trigger already. Abaana bange bali mu teenage years. Lwaki mbasigaza in that situation? If not seeking help. Seeka, it's about protecting, safeguarding. Tugambe protecting abaana. Kubanga bwezivaako najja n'atema abaana banejja ng'atemya abaana bange ebiso. N'omuvaako omusajja n'ova mu kasente n'ova ku mbeera ng'owulidde nga waliwo n'abatereka n'ebyama olw'okutya akariziki tekamuva mu kamwa. Kubanga tetukkiriza nti Allah yagabirira. Eddiini yaffe ekyakankana. That is the truth on that. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Abdallah Jingo webale nnyo perspective.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يحييك. سوي بالك كبير زالو تشيكولو. اللهم Sheikh Zaidi Mwamugobiye. naye sheikh nze simanyi nsonga eno wawuyimidde. I think olina okuddamu otusignposting bulungi kubanga tumanyi bwe tutandikira naye mu makkati mu mayengo ga discussion ne debate ekwata ku nsonga eri mu ddiiro bwe singa gubadde musango. Yes, waffe kyangu nnyo okudda ntugamba nno sharia egamba ki sharia egamba ki naye tulina okumanya nti it's not the sharia that rules our country. Era the implication whether legal oba social oba whatever eziyinza okuva mu bino tezijja kutunulira eno mugano maka masiraamu oba si masiraamu. But the image ng'ey'abasiraamu eyinza okuba nga eri dented olw'okuba nti nno omukyala engeri gy'avaayo oba abantu abali involved oba issue kati y'abasiraamu. Mulide issue kati eno y'abasiraamu si y'abannayuganda. Singa ebadde ku family nga ndala oba olya nga si basiraamu and maybe the person will be different. Naye ffe kitukwatako nnyo wabula nze I'm just imagine this case nti singa gubadde mu kooti musango guno nga guli mu kooti there's a two possibilities. Bw'ogutunulirawo ne factual basis oyinza ogukubira side emu naye ate bw'ogenda ku technical basis nza okwesanga era nga ogukubidde side endala. Obudde omusango guno gwe gwatandikidde ku makya story nga bwe zaatandise tulina twadde involved. Nze my contribution ku makya abadde challenginga whether this person should be publicized or not publicized. Sagenze nnyo into delving whether this is guilty or not guilty. It was just a question of does the issue merit publicity or interest ekiyinza okuyambako oba oli protecting the wider community n'omwana naki. That was my point of argument. Naye in terms of technically questions Sheikh Zaidi abuuziza ku kigambo nti nno tata ebikwata ku gundi marriages yavaamu naki ekyokuba nti omuntu yakaza emisango 10 tekigaranti nga tasobola okuzza ogw'ekikumu ogumu. Teri evidence eri ali akyogedde ekyo. Ate ekyokuba nti omuntu tazzangako omusango gwonna tekitegeeza nti tasobola kuzza musango. Kati ekyokugamba nti kyobola double jeopardy is a very serious issue in legal matters. Tutolina kusooka kutunuulira misango gye yali yazizza kubanga baamusalira ne bagumujeeza ebyo byaggwa. Kakati bwe tunaaga nti otunule mabe oyinza okugamba nti bw'otunula ku ABCD gy'avudde automatically kiridinga to this. Nti kino kipange bupanzi omusajja tasobola omusajja ali teeka kibuka teri judge atatunula mu muntu ono gwe baba baloopye wadde ne lawyer yenna adiginga ku muntu gwali against okuva lwe yatandika oba okukola oba kuva n'ajjayo buli loophole gy'asobola okuleeta mu kooti. So pasi y'omuntu always ekola mu kooti. Sheikh Zaidi bulijjo tuzuule oba baali bakuyiseeko ku panels nga mulina katugambe omanyi bwe balonda bajja Sheikh Kassim zikiza bakiyita batya nga mashini bw'enaabalonda ne bagamba genda otule ku gundi jury bagamba totunula mu kesa tunulira case on its own merit. Look at the case on its own merit. Kubanga ekyokuba nti omuntu yazze emisango 10 tekitegeeza nti ali guaranteed okuzza ogw'11. Ate ekyokuba nti omutazzangako omusango mu bulamu bwe ali innocent tasobola kuzza musango gwonna. Either way you look at it totunule wabula tunulira case on its own merit. Kakati bw'ogamba nti weesibe ku ekyo oyinza okwesanga nti nno either oyinza okugamba nti yes omusajja engeri gyali ku ddagala definitely omukyala engeri gyavudde mu bufumbo definitely kati ojja kwesinga ng'oli seeka kibuuka sharia hadiisi ozimanyi bulungi. Omuntu hadiisi efuuka ddi dhaifu nga mu sanadi mulimu ki omuntu anti kati awo analogy tekwatayo kubanga tetwogera ku hadiisi nedda bannange. Seeka kibuuka agambye omuntu aba yazze omusango tekibeesinga ngo nti ajja kuzzanga emisango. Tekitegeeza nti omuntu okuba yazze omusango automatically ali obulimba. Teri alikyogera nti olw'okuba nti yali azizza omusango aligiri ne mu sharia nti olw'okuba azza omusango gwasooka olw'okuba bakuvunaanye oli guilty by default. Tekiri mu sharia. No, guilty by default. Wabula tukutunuulira embeera eyo gy'obadde weeyisaamu. That is kyengamba merit. Tugamba merit. Tunuulira omuntu okusinga ku circumstances. Kakati n'ono omukazi tutunuulira engeri gy'abadde yeeyisaamu. Era abasajja be bonna bajja kuvaayo. Anti kyegambye mujja mumanya. Sheikh Zaidi ekyo nkitegeera
kyegamba nti bw'otunira ku technical aspects zonna waliwo telltale signs ezireka questions z'otasobola ku answeringa. Omuntu ogamba nti mugezaako okukola bargain sigamba nno bwe kiri neffe naffe ebintu byonna babisudde mu maaso gaffe. Kiki osinzira okugamba omuntu nno kale jja tutegeeragane bakuwa ennyumba bw'otutwala nti bajja kusomeseza n'abaana bo ABCD. Ki ekikutuusa ku ekyo oganda otandika okunegotiating okujja nga waliwo something that must have happened. Ffenna tetumanyi naye bw'otandika okulaba obuntu ng'obwo then kiba kikulaga maybe there is something maybe we need time. Ogusula kwegamba we need time kubanga there's so much information coming. You actually need to come to this. Some information, Kayira. You need to come to this with an open mind. Yes, Imam Kasozi. Embadde Sheikh Sulaiman kyagamba considering a case on its merit correct and perfect. Naye ate naddala bodda mu by'emisango egyo emisango nabo baadopting ekyabaganda nti omusango omukadde gwe gusala omupya era ne mu kkooti bwe baba basala emisango egyo they go back and recite emisango nti omulamuzi gundi muguno yagamba bwati omulamuzi gundi muguno yagamba bwati then ne badecidinga guno nti of course merit bagitekinga but also character behavior nefanana y'omuntu before neneeyisaye sometimes impactinga ku gundi. Ekyokubiri abakyala njagala kino namwe mukijjewo ekigamba nti abasajja ne baseeka bagira gundi. It is not, those statements are not good at all. Kubanga mulinga abagamba nti abasajja si bantu. Abasajja bazaala n'abaana ffe tuzaala bana. Actually abasajja abamu balive in hard okusinga mwinga embeera zino zitabuse. So njagala tubeere impartial mu kintu kino tuleme okukola allegations ezijja enkya obutawogalinga weero gye tuli neyanziza. Barakallahu fikum Imam Kasozi and Sheikh Sulaiman. Sheikh Sulaiman kankubuzeyo ekibuuzo kimu ekisembayo ndabe bwe tuwunzika program bana yakadde katambudde nnyo. Kayira bambi nga tonabakubuuza seeka. We are 1 hour in. Hold on. Badde nsamukkirize. Yes. Tukkirize bannaye nti ka odi yako tetwakatandise ate tetwakamazeeyo ak'omusajja. So tetumanyi lwaki omusajja yayogedde statement ezo. Tetwategedde odi eyo gye yavudde ate n'omukyala odi eyo mujjukire nti omusajja Kasaya amaze okugamba nti nkulekera amaka omukyala n'akanyiga ne kavaako. So there was more coming from that audio. Which I think we'll find out Omanyi in terms of this particular case. That's why we've gone into the depth of this particular story. But I'm trying to pull away from the looking story at the bigger perspective now, which is Imam Kasozi Bwaze addresses as a community now, which is the question I wanted to put to Sheikh Sulaiman Chibuka. And all of that. If a situation like this came into a community of ours, how should we handle it, especially in leadership position? What do failings zaman kusaidia abamaseka? What we has evidence? Seka agenza okutura mu nsonga z'abantu ez'amaka ate simu yagireseeko mukyala waali awakawulirize developments as they go ahead. How should we deal with a situation like this? Kigudde mu community yaffe, omuntu waffe, a member of our community akutta omwana, allegations have been made. How should we handle this? Victim mwali, so we have a victim, we have the accused person, the alleged perpetrator. You have a mother who is in the middle of all of this. At the heart of it is the victim. As a community, how should we respond? And I think that would be one way for us to wrap up tonight's conversation. Sheikh simanyi obanze nsobola okwanukula ekintu ekyo. I don't think I can tell you the precise answer about how to handle it. Kubanga ebiseera ebisinga bye tutamanya abantu abatujjira either baba bajja kuloopa oba bajja bakuseekinga advice. Ebintu ebyo byombi biba bikulu. Oba naffe tetumanya tulowooza okulowooza nti omuntu muwa advice naye nga ate tusala musango. Kati ebintu ebyo byombi birina amakulu ga njawulo. Ndoze kyandibadde kisinga obulungi. Issues ng'eziri very, very sensitive. Very, very, very sensitive. Tetumanyi kese ene tutte ebbanga ki
before it came to surface. Oba kibadde kya nnaku 2 oba nnaku 3 oba wiiki emu tetumanyi. Naye nze ndowooza is something ekyetaaga a lot of time. Nze I for one, eri ensonga oli zajjana neebuuzaako. Wallahi ne mugamba nja kuddamu enkya ne mala ennaku nnyanga ne bwakwa amasimu sigakwata kubanga mmanyi there is a lot of sensitivity. Weetaaga okusooka okumanya the other side. Oyinza okusooka okwebuuzaako, indirectly ku bantu. You need to solicit as much information as you can. And by the end of the day, simanyi oba whether they will be convinced in information gye bafunye ddala ebantuufu oba ki. There's one thing okubeera nti omuntu katugamba akutuukiridde ayagala kumujja mu buzibu already bw'amaze okukola ki bwesiŋŋanye nga mwali. Now the only way gy'oyinza okukola genda kusoothinga the other side which is furious kubanga they are the victim side. Naye kiba kizibu nnyo okubeera nti assuming katugamba omuntu omanyi sijja gamba nti that is the case. Bw'abanga omuntu akutuukidde nawe n'obanga oli bit naye n'ogamba kankole kyonna ekisoboka, which means you are not supporting the cause of justice. Olidde kyenva ngamba nti issues nga zino tetwetaaga kurashinga. Eno issue simanyi emaze ebbanga ki, ffenna tumanyi abantu bangi abakyusiza goalposts by sunset okusinziira ku information ezzenga ekola ki ng'ejja esurfacinga. Akati nze ndowooza nga bamusheekhe nga nze singa omuntu antuukiridde sooka kumanya muntu wa kika ki, what is the gist of the matter, kitutte ebbanga ki, what is it exactly, chansi gye nnina okubeera nga nfuna information eva ku the other side, then okumanya nti what are the implication of the advice gye ngenda okuwa omuntu kubanga ekyo nakyo ekikulu nnyo. Ate nekirala kye tuyize mu kino nti tomanya wa gye kigenda kuggweera, oyinza okukakana nga ate gwe wennyini ate gwe ono azze okugamba nti ayagala muwe advice ate yakutadde mu buzibu. Ekyo nze kirinako ebyokulabirako bingi nnyo. Ate family level gamba noba nga oadvising omuntu ate n'atanding around nti wegamba nti gwe mukyamu. It's very, very unfortunate nti oba oliawo society zetuwangaaliramu tezituyamba system eziriwo. The recently nali Kampala, there was a similar incident, exactly the same incident. A 9-year-old was subject to the same kind of behavior. Myaka 9 ku ssaawa 4 ez'okumakya. Oli omwana omukyala yamuleka awaka n'abaako walaze mu katale. Wallahi omusajja n'abeera ng'ajja n'akwata omwana amuze emmanju. Then waliwo ekyana kyali awo kyo kya myaka nga 3 nga kikaaba nga kiraba kye bakola munne. Ni kikaaba kati passers by we yalabira n'asanga omusajja ng'ali ku ki? Ng'ali ku 9-year-old girl. Naye omusajja bamutwala mu kkooti. Era poliisi nemugamba kakati gwe mujje muteese noono mulabi kye muyinza okukola biki wadde yes there was some kind of bad behavior, something has happened very serious. There is no HIV involved, kale teweeraliikirira nnyo. That's how the system was. In fact twamala kubagamba nti sebo police twetaaga minister akola ku nsonga z'abaana alinze fayiro eno bagamba nti minister ali involved ne baga okay we are going to press for charges. Kati mwebyo byonna oli ayinza okumanya nti oba system there is a way you can manipulate, muyinza okuconvincing omuntu bwati katuyite mu kino naye ng'oyinza okubanga amanyi nno kyokola kyekyamu olw'okuba because there some kind of affiliation n'omuntu. Naffe basheekhe oyinza okwesiŋŋaana ng'oli ki you are a victim of that wesiŋŋaana nga mu kifo ky'okusupportinga the long term benefit okuwa advice n'oba ng'oyimira n'amazima kagabeere nga gakaawa ne wesiŋŋaana nga kyo olw'okuba nti you are closely related. Oba oluusi okubeera nga information ezeeri so scant nga teri sufficient ate n'ogibeesingako okukola ki. Nze ndowooza to be very precise we need to be very, very cautious. Ate tumanyi n'okumanya are we giving advice oba tulowooza tumuwa ruling. Oyinza okwesanga nti ruling ey'obusiraamu si eyinza okukola kubanga talina kyagenda gikolera wabula ate akimanyi eno tulina amateeka agatutwala ayagala agaane amateeka gajja okukola ki ye bw'aba nga takigoberedde ayinza okwesiŋŋaana era nga case eri push the case has been opened up ng'ekyokuba nti oli musiraamu si ejja okubeera issue ne bajja mutwala mu court. Kati we have to be very careful how we deal and manage these issues. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum. JFK ndaba mukono guli waggulu, but I'm wrapping up the program. Hajat Naima Ndabiyeyo, you are saying a victim either wishes is dead or the perpetrator dies. That was it for me.
Ajat Naima, what exactly do you mean in this situation? Ajat Naima wori? Nzizeyo Abdallah Jingo. Ajat Naima. Sheikh nze mbadde ku ky'oleese nga community. Yes. What should we do as a community? Mm. Yes, I know that Imam Nsereko yazinaga nti waliwo omusango Seeka oli yakola ki yagenda okuwuliriza omusango omuntu ate n'ateekawo essimu. Nze mbadde nsaba College of Sheikhs one kubanga I believe they have the moral ground n'okuba nti be balina ku bitabo era be bategeera ku ddiini oba batusingako batukulumyeko mu kumanya eddiini. Nze mbadde nsaba nti bafune mu bo bennyini nga bamaseeka bafune bamaseeka bali specialized mu situations. Seeka nga ow'amaka Seeka asala ebyamaka, Seeka owa business nga ye Seeka atuula mu nsonga za business, Seeka asomesa ekintu nga buli Seeka bw'ajja okusomesa ku topic oba bw'ajja okutuula mu nsonga yonna nga Seeka oyo agispecializingamu. Kyekijja okutuwa okufuna answers oba n'abantu ffennyini okutebenkera mu mutima ng'omanyi nti Seeka gwe ŋŋenzeeko kino ekintu kyadiiringamu. Naye Seeka bw'abanga leero adiiringa mu riba, enkya n'agenda n'aba nga y'omu y'owa shiriki, n'aba ate nga y'omu y'agenda okujja mu byamaka, kigenda okutuuka nga Seeka afuuse jack of all trades and expert of none. Yeah. Barakallahu fikum, Jeff. I'm just wrapping up. Barakallahu fikum. Ajat Naima, I'm giving you the last word to Nzike. Please, your take. You're coming into this probably as a social worker, looking into this Chigudemu community. How do we handle? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. No, I think today Kuchiri Chowado pushing this whole time, whether that woman is lying or not, we are focusing on the child, the victim. She's a victim either way. Mama wa mulimbisiza, she is still a victim. Or why it's true, she's been sexually assaulted, she is still a victim. Victims normally, they have that gundi bechawa. Kubanga first of all aba trusting ono omuntu. You can imagine grooming, when these men groom our children, it doesn't happen today. Because nga kyamulinya bulinyi n'alaba omwana n'amwebakako. Naye omuntu walwa, and we have to be very careful nti they target specific children. There's a child within. Oyinza n'okwebuuza nti mu baana bonna oba abaana be yazaala lwaki yakwatako omu yekka. That's the question that came up in the context. Yeah, so there is that. Those are kind of telltale signs that this person is really what is a sex offender or something, or a perpetrator or something like that. Kubanga they have particular interest into, or they look at particular qualities in a child. Ne baba abusing akati, whether this man has done it or baba mulimbira. For me, omwana beyayogera, and beyayogedde ogamba nti musango ki bamusalira omusango ki. I don't know. I don't care whether she was lying. It's kizibu nnyo omwana ogamba ekintu ng'ekyo omuntu oli afe. In cases nze zenkozeemu, either yafa oba oli naafa. Kubanga the other person is a living example of the trauma she's gone through, and she doesn't want to live that trauma. So nze mpunzika ngamba, in our community, yes, abaana bajja ne issues wezityo tulekeraawo judgment nti omwana alimba maama wa mutaddemu influence.
Yes, twali ne cases nga abakazi balimbira abasajja. Naye the good thing with this country, if there's no evidence, nothing is pursued. Oluusi obviously kiba after damage has been caused, your name, bakusibye, things like that. Naye nga the truth always comes out. Ate kati they have trained one community after they all in this country they have trained department within police that deals with cases like that, so they know when the child is lying, and they would know when it's true. So this woman maybe yataddemu supu oba n'ayongeza n'ako. Naye for me it was the child, what she said in terms of what punishment should this person get. It's very, very, very rare. Imposing that someone has trained you. Like that's something that you cannot train a child. Bagamba nti bamukolere ki oba punishment ki gye bamuwa nti bagambe nti bamutte. It doesn't make sense. So either yakikola oba and then the woman now wants to capitalize on it. That's another case. Now, yeah, we should not forget the victim. The child is the victim. Either way, oba balimba oba tebalimba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. The program has outlived its time. My sincere apologies. I think we will have to bring the conversation to an end. It looks like the story is still developing. Emotions at times like this, because this is a conversation we are having, it's a debate. And therefore, while we try as much as possible to be impartial, people will stand on particular sides. And I didn't mind that, as long as the evidence is still changing. When Nakerede Kumacha is not where I've ended up with the day, considering what else was coming up. But I think you need to be very careful and cautious. No sesengura no ultimately, kekinda katono otegede ni Professor Badru amawulire gago gafuluma nti mukazi wa it's just in my hand right now. It's what I'm just about to give. Yes. So definitely this is a case that is still ongoing. And then, well, inshallah, but someone is saying, please, fathers, take your children with you. iPhone, that is if the women allow the men to take their children with them. But for me, I think there is part of a particular concern, JNW, and I've tried to raise it. I don't know whether you have seen through it, but I'm seeing a situation where, for example, especially stepfathers, but also even real fathers, where whenever you want to be, to show love to your children, not in the sense of going in their bedrooms and all of that, restrictions that will get going through the conversations, but I'm seeing Kamuko considering all the kind of interpretations now that could easily, come across within the community. We pray to Allah subhanahu wa ta'ala to take us through this. We've waved through many situations and we've managed to come out of it. As Muslims, I think we are really, in the limelight again for the wrong reasons. I hope we can overcome this like we have overcome many. In the messages here, please, fathers, take your children. Shebu Kosi here says, oh, the message just went up. It was iPhone saying, oh, now we single mothers together, Diba times 10, ya Rabbi. Subhanallah. Message here, it says not only one child, but all the children that are mentioned in this are all victims. Actually, it's just about how their lives are going to change. Breaking news here, the message here was Kampala University boss, Professor Katerega, is fighting for his life after being beaten by his wife. The good old professor, we are told, suffered a blood clot, severe injuries, and reported brain damage after his wife of many years reportedly dragged, shoved, beat, and left him for dead following a heated domestic row. Unrelated to the story that is on, but it just shows a lot of things do happen out there. I thank you very much for spending your time tonight. It's been a very fantastic conversation. Thank you all for your deliberations. We hope that the best comes out of this and the truth can actually be known. Bi'idhnillahi azza wa jalla. I thank you very much. Hope to see you next Tuesday, inshallah, in the big numbers that you brought in today. Assalamu alaikum wa rahmatullah, and have a very good night.